journey through the luminous threads woven by the women who helped make us what we are today. That's why, together we have chosen the topic, Echoes of Change, a legacy of struggle, a future of equality for this city. Now let's join today the discourse concerning the journey of women in India, tracing its roots from ancient traditions of equality to contemporary struggles for empowerment. I'm sure today's seminar is going to be extremely enriching and engaging for us all. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Supur Vishwash, TIC and Associate Professor, Department of Psychology, to deliver his welcome address. Good morning, everyone, and warm greetings to all of the operation of the International University. Today is not just a day of celebration, but also a moment of reflection. It reminds us the long journey women have traveled through centuries of struggle, resilience, and courage. From the earliest day of human civilization, even in prehistoric time, women have been central to the survival and growth of society. They nurtured families, preserved knowledge, and contributed to communities, yet their voices and contributions were often overlooked or undervalued. As society evolved, women continue to face countless barriers. In many cultures, they were denied education, freedom of expression, property rights, and opportunities to participate in public life. Despite these challenges, women across generations refuse to remain silent. From social reformers and freedom fighters to educators, scientists, and leaders, countless women stood up against injustice and inequality. Their determination gradually challenged rigid systems and opened doors for future generations. The struggle for equality did not end there. Even in the modern world, women continue to confront issues such as discrimination, violence, inequality, opportunities, and social stereotypes. Yet their voices have grown stronger, their movements more united, and their impact more powerful. This step forward has been the result of collective courage and persistence efforts. In the heart of every struggle of women for equality and justice, there are echoes of a powerful legacy. The legacy pioneers the path of equality, stands as an emblem of hope, and remains a symbol of relentless struggle. It continues to inspire generations and mobilize societies toward a future built on dignity, fairness, and equal opportunity. Today's seminar titled Echoes of Changes, a Legacy of Struggle, a Future of Equality reflects this very journey. It seeks to explore the voyages, experiences, and movements that have shaped the fight for gender justice and to envision a future where equality is not a aspiration but a lived reality. The Internal Complaints Committee of Association has been working tirelessly on issues related to women's and gender since inception. Through awareness, dialogues, and institutional support, it has constantly aimed to create a safer and more inclusive environment for everyone. In today's international seminar, the ICC and Department of Sociology have joined hands together in collaboration with IPAC to organize this meaningful academic discussion. Such collaboration strengthens our collective commitment to understanding gender issues and promoting equality through education and dialogue. It's my privilege to warmly welcome our honorable speaker, Professor Chanchal Kumar Ghosh, Dr. Madhuriman Das Gupta, and Dr. Abhilash Ghosh
We are truly grateful for your presence and for taking the time to share your valuable insights with us today. I extend my sincere thanks to all the participants who have joined the seminar, both online and offline. Your presence reflects a shared commitment to learning, reflection, and positive changes. I wish this seminar great success and hope that the discussion today will inspire new ideas, deepen our understanding, and encourage each one of us to contribute towards building a more equal and justice society. Thank you. Thank you, sir. As our accuracy coordinator, Dr. Dr. Mohammed is not present due to some unavoidable reasons, I would like to request Dr. Srishti Mondol, Joint Coordinator of the program, to deliver her speech as a member of IQAC. Good morning, everyone. A very warm welcome. As we gather here today to mark the occasion of International Women's Day, it is important to remember that this day was never meant to be comfortable in the first place. While this day is often marked by celebration and symbolic gestures, its origins lie in struggle. It is a result of protest, born out of anger, courage, and collective resistance by women who refuse to accept their exploitation, exclusion, and silence. A foundational slogan of the feminist movement was "the personal is political," to signify that the private and the public they are mutually implicated and they are not separate. Therefore, International Women's Day should not merely be a celebration of women's achievements. It must also remain a day of political reflection and feminist assertion. Gender equality is not accidental or incidental. It is produced and sustained through systems of power that organize our social, economic, and political lives. Patriarchy operates not only through overt discrimination, but also through everyday norms, institutions, traditions, and customs that normalize women's marginalization. Feminist scholarship has long challenged the myth that formal equality automatically leads to substantial equality. But that has never been the case. Why? Because whether in the division of labor within households, or unequal participation in the workforce, or the persistent underrepresentation of women in positions of authority, these patterns reveal how power continues to be unevenly distributed along gendered lines. I believe that if you reflect upon your personal lives, you can come up with many examples from your own personal experience. And we have normalized inequality to such an extent that it does not appear problematic at all. We hear people saying that that's how things are. And that is exactly where the problem lies. The problem lies in the uncritical acceptance of the taken for granted social reality and our failure to question and challenge the social structure. So therefore, we must always question. At the same time, we must also confront the fact that not all women experience oppression in the same way. For many women, the struggle is not only against patriarchy, but also against intersecting forms of marginalization that intensify vulnerability and social exclusion. Gender intersects with caste, class, religion, sexuality, and region to produce multiple layers of marginalization. For instance, the vulnerability faced by an urban educated woman is very much different from the marginality faced by a rural uneducated woman. The grievances, the oppression of a Dalit woman would be very much different from the oppression of an upper caste woman. Oppression will always be there, just that the nature varies according to one's social location. Any feminist politics that ignores these intersections risks reproducing the very hierarchies it seeks to challenge. Therefore, the struggle for gender justice demands thoughtful engagement with these layered realities and the creation of inclusive spaces that acknowledge difference while striving for equity and committed to amplifying the voices of the marginalized. In this regard, academic spaces cannot remain neutral in this struggle. Knowledge production itself has historically reflected patriarchal bias, silencing women's experiences and dismissing dissenting voices as peripheral.
Academic spaces must therefore become sites not only of analysis but also of resistance, where dominant narratives are questioned and new possibilities for justice are imagined. On an interesting note, we often hear people say that they want to be neutral. How many of you have heard this in your life? That the people telling you, your friends telling you that they want to be neutral, I don't want to take a stand. I'm sure many of you have heard it. But you should also realize that being neutral is itself a political position. In context of inequality, remaining neutral often ends up reinforcing and serving the interests of those in positions of power. Neutrality is not the absence of politics, it is complicity. Unfortunately, silence sides with power because if I am quiet when someone is being oppressed, then I am being complicit. I am not being neutral at all. And it is often those in privileged positions whose interests are already protected can afford the comfort of neutrality because neutrality simply reinforces the status quo. So it is up to us to decide whether we want to remain complicit or we want to dismantle the status quo in the pursuit of social change. Just remember that in choosing complicity, we may unknowingly reinforce the very structures that reinforce our own subordination, or that may also constrain the freedom of our future generations. Change is disruptive, yet profoundly necessary. So let's not forget our collective as well as individual level responsibilities. From an IPSC perspective, we have always encouraged departments themselves to organize seminars, and our principal sir has been very supportive in this regard. Seminars like these are important as they create platforms for dialogue, inspire new ideas, critical inquiry, and collective reflection. If the state is to have meaning, it must push us beyond symbolic celebration towards political commitment. It must compel us to confront uncomfortable truths, to question normalized and taken for granted realities, and to stand in solidarity with those who continue to fight for dignity, autonomy, and justice. Let this gathering serve as a reminder that meaningful transformation begins with difficult questions, but it must ultimately translate into collective action. Because the struggle for gender equality is far from over, and silence has never been a strategy for social change. I would like to end by saying that feminism is not determined by gender, but by our consciousness. So, can men be feminists? Yes. And women be patriarchal? Definitely yes. Because patriarchy is an ideology, and some men can resist it and ally with women in support of their cause, whereas some women can reproduce the patriarchal structure by being complicit or by actively oppressing other women. So let's reaffirm our commitment to building a society where equality is not aspirational, but it is lived. I congratulate the team for organizing this seminar, where I hope participants and audience will not hesitate to raise difficult and uncomfortable questions. I wish everyone a thoughtful and engaging seminar ahead. Thank you. Thank you, Dr. Mondal. I again like to request Dr. Srishti Mondal to present the concept note of today's seminar. So, our seminar is titled Echoes of Change, A Legacy of Struggle, A Future of Equality. So the seminar is organized to commemorate the Towards Equality report, and last year marked the 50th anniversary of the report's publication. So what is this report and why is it so relevant? The Towards Equality report, released in 1975 by the Committee on the Status of Women in India, constitutes a seminal intervention in the discourse on gender in post-independence India. As the first comprehensive investigation into the socio-economic and political status of women, this landmark document critically illuminated the gap between constitutional provisions for women and their lived realities, thereby exposing the systemic inequalities faced by women across different spheres. Its publication generated significant scholarly and policy-oriented debates, foregrounding women's issues within national developmental agendas. Some of the key findings found that include, despite constitutional guarantees of equality, most Indian women remain far from enjoying equal rights and opportunities. Demographic data revealed a declining sex ratio, high female mortality rate, female literacy lag sharply behind male, especially in the rural areas, limiting women's social mobility and
workforce was low and with inadequate access to decent forms of employment, wage gaps, and women being concentrated in low-wage, unorganized sectors. Although laws existed to protect women, patriarchal customs in marriage, inheritance, and family life undermined actual equality. The legal framework was inadequate or poorly implemented. Social-cultural norms perpetuated dowry or marriage seclusion. Women were formally enfranchised, yet remained underrepresented in public offices and decision-making bodies. Welfare programs lacked coordination and overall failing to counter traditional inequalities. So this report made a very significant impact through its recommendations. For instance, gender-sensitive legal reforms urged uniform code, family courts, and equal inheritance or divorce trials, campaigned for legal awareness and women's rights, eradication of regressive social practices like dowry and child marriage. Economic steps included equal pay enforcement and, most importantly, child care support. Education proposals covered universal primary schooling, co-education, sex education. Political measures suggested women's reservation in decision-making bodies. So, the divorce equality report was not just a report, it was more than a report. It was a catalyst for social change. It catalyzed the women's movement resurgence in the late 1970s and 80s, influencing policies and institutions. The report informed the National Perspective Plan for Women in 1988 and contributed to the 73rd and 74th Amendment Acts, reserving one-third seat for women in local governance. It directly led to the setup of the National Commission for Women in 1990 for monitoring their rights and addressing gaps. It prompted follow-up studies, including the 2015 High-Level Committee revisiting women's status since 1971. And very importantly, authors like Veena Mazumdar and Upika Sarkar founded the Center for Women's Development Studies, CWDS, in Delhi, institutionalizing feminist research. Our seminar on Echoes of Change, Our Legacy of Struggle, A Future of Equality, undertakes a critical re-engagement with the Towards Equality report, positioning it as a foundational text for reflecting on the shifting contours of women's status in India over the past 5 decades. A key insight of the report was its recognition of the heterogeneity of women's experiences in a complex and stratified society, as I was discussing in my last speech. Rejecting any monolithic and homogenized notion of womanhood, it foregrounded the need for intersectional analysis long before the term even gained prominence. This seminar aims to use American civil rights advocate and professor at UCLA, Dr. Kimberly Crenshaw's idea of intersectionality in 1991 as a central framework for examining how overlapping social identities shape women's lived experiences within systems of power and oppression. Empirically grounded studies have shown how individual social locations fundamentally shape their differential social experiences. Consequently, rather than trivializing the lived realities of differentially situated individuals through reductive and insidious comparisons, it becomes imperative to recognize these positional differences and structural embeddedness, to be empathetic and formulate context-sensitive responses that are attentive to their specific conditions. I cannot emphasize the importance of empathy in this regard because, because we have to understand someone's oppression or grievances from their point of view. The moment we analyze other women's problem, rather other women's problem from our point of view, we are being cruel and unfair. So never forget your own social location when addressing the differentiated needs of individuals. By flattening contextual specificities, comparison risks reproducing a homogenizing logic that treats unequal social positions as if they were commensurable. The trope of comparison may inadvertently generate a hierarchy of suffering or disadvantage, where certain experiences are deemed more legitimate or superior than others. This competitive framing not only delegitimizes marginalized voices, but also shifts attention away from power relations and structural critique towards personal evaluation. Comparisons can function as a subtle form of epistemic violence as well. When lived realities are assessed against dominant norms, those who deviate from these norms are rendered deficient or lacking. This reinforces hegemonic narratives and forecloses the possibility
social disparities that shape differential life chances. In deeply stratified societies, formal equality often fails to account for historically produced inequalities rooted in class, caste, gender, and other axes of social location. Equity, therefore, seeks to correct these imbalances by allocating resources and opportunities in a manner that is responsive to varying levels of disadvantage. Rather than assuming a level playing field, an equity-based framework acknowledges that individuals occupy unequal starting points and require differentiated support to achieve comparable outcomes. In this sense, equity moves beyond the principle of sameness towards a more substantive conception of justice grounded in fairness and social redress. Although the Towards Equality report offered a stringent critique of the structural inequalities confronting women, it remained cautiously optimistic regarding the transformative potential of state-led developmental agendas. In the decades following the Towards Equality report, discourses on gender have not only expanded but also become more intellectually differentiated, reflecting a proliferation of epistemological frameworks, methodological approaches, and sites of struggle. While gender has become a mainstream analytical category for policy intervention, contemporary feminist scholarship and activism confront an increasingly complex social landscape, characterized by fragmented social regimes, shifting material realities, contested ideological terrains, institutional constraints, and epistemic uncertainty. This seminar, Echoes of Change, a legacy of struggle, a future of equality, aims to reflect on the past as a foundation for envisioning a more equitable future, encouraging critical and multidisciplinary conversations that examine both progress and persistent challenges in the status of women over the past 50 years. By tracing patterns of continuity and change, it seeks to uncover the complex forces shaping women's lives across generations and contexts. Through this reflective lens, the goal is to foster deeper understanding and inspire transformative action for gender justice. Thank you. Thank you, Dr. Sisti Model Madam, for elaborating the topic note. Before we change off for the vote of hands, I now request ICC convener and coordinator of the seminar, Professor Trikapa Shah, to address the audience once again in order to read out the message from our respected principal, Dr. P.T. Mishra, on today's occasion. Thank you, Lisa. Please allow me to read out Principal Sir's message to you. He says, good morning and warm wishes to one and all on the occasion of International Women's Day. Echoes of change, a legacy of struggle, a future of equality. The theme of today's international seminar encapsulates the historical, ongoing, and aspirational journey toward a just society. It highlights that the rights we enjoy today are the results of persistent, often painful efforts by past generations. That is the legacy of struggle, which now act as echoes, guiding current movements toward a more equitable future. ICC and Sociology Department with IPAC of our college together have selected this topic that resonates across several historical and social contexts. I welcome the esteemed resource persons, Professor Chanchal Kumar Bose, Dr. Madhurima Dasgupta, and Dr. Abhilasha Ghosh for their gracious presence and participation. For some unavoidable reasons, I'm not able to be present physically today, but I wish the organizing team all the very best for the seminar. Thank you. We extend our gratitude to our respected principal sir for this message. Now, I would like to request Professor Trikapa Shah Madam, DIC Department of Sociology, for vote of hands. Good morning, everyone. One great
to everyone on the occasion of International Women's Day. I believe every day is Women's Day. Though echoes of change can be heard in many spheres, women are still lagging behind men in sacred respect. The seminar is a humble effort on our part to focus on the present conditions, causes, possible solutions through this academic journey. I feel privileged and honored to be here to propose a vote of thanks on such an important occasion. On behalf of Internal Complaints Committee, Department of Sociology, and IQAC of Surjoshet Mahavidyalaya, I am going to propose the vote of thanks. I would like to express our sincere gratitude to Sri Joyanto Modi, President of Surjoshet Mahavidyalaya, for his constant inspiration and encouragement. I would like to convey my heartfelt thanks to Dr. P.K. Mishra, Principal of Surjoshet Mahavidyalaya, for his continuous support and leadership. I would like to convey deep appreciation to Dr. Shukar Vishwas, teacher in charge of SSA, Dean of PG, HOD, Department of Bengali, Associate Professor of Bengali, Secretary of Teachers Council, for his dedication and effort in ensuring the smooth functioning of the program. I thank Babli Mondol, the IQAC coordinator, and the entire IQAC team for their valuable suggestion and support. We are deeply grateful to our esteemed keynote speaker, Professor Chanchal Kumar Ghosh, Department of Bengali, Jagannath University, Dhaka, for joining us. We are going to be enriched by your address, sir. My heartfelt thanks to our plenary speaker, Dr. Muthima Dasgupta, Head of the Department of Gender Studies, Ashadi Wisdom Campus, Sri Lanka, and Postdoctoral Fellow of ABO Academy, University, Finland, for joining us. Madam, your valuable lecture will certainly increase us. I would like to extend my sincere thanks to our plenary speaker, Dr. Natasha Ghosh, medical anthropology and public health consultant and mentor, Commonwealth Mentoring Program, for joining us. Madam, we will be enriched by your insightful lecture. My heartfelt thanks to all chairpersons, Dr. Vikas Ranjan Dev, former Associate Professor of Department of Political Science, SSA. Dr. Bhavna Rai, Assistant Professor, Department of History, SSA. And Dr. Babita Das, State Aided College Teacher, Department of Political Science, SSA. For their presence and commitment for smooth conduct of the session. My sincere appreciation goes to Srimati Shukabataha, ICC convener, and the entire ICC team, along with the Department of Sociology, for taking initiative to organize and coordinate this wonderful program on such an important occasion. A note of appreciation goes to Srimati Shutapa Saha, the coordinator, and Dr. Srishti Mondol, the joint coordinator of the seminar, for their dedication and tireless effort that makes the seminar a successful one. I extend my heartfelt gratitude to all the sponsors, special mention 3Gen Diagnostic, uh, for their generous financial assistance. My sincere thanks to all paper presenters who actively engage and contribute to the success of the event. We are grateful to all media personnel for helping us in disseminating our message to a wider audience. I would like to sincerely thank our compeers, deputies who ensured the smooth flow of the session. I would like to acknowledge the invaluable support provided by our technical team. Special thanks to Ovidu Bhawan, Faculty of Computer Science,
and Srimati Shushmita Kundu, Faculty of Computer Science, for their constant support. I would like to convey special thanks to our ICT student volunteers, without whom ICT remains incomplete. Finally, I extend my heartfelt gratitude to the entire SSM faculty, the faculty members, staff, and students whose collaborative effort and cooperation makes this event possible. Thank you all once again for your presence, for your support, for your participation. Thank you all. Have a good day. আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা সভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্বে প্রবেশ করতে চলেছি। আজকের এই অধিবেশনের মুখ্য বক্তা হিসেবে আমাদের মাঝে ভার্চুয়ালি উপস্থিত আছেন সম্মানীয় ডক্টর চঞ্চল কুমার ঘোষ মহাশয়, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মরত। অধ্যাপক ঘোষ তার জন্ম বাংলাদেশের উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামে। ধরলার তটে ঘুরে ফিরে কেটেছে তার শৈশব কৈশোর। তার পিতৃমাতৃভিটা বাংলাদেশের বিক্রমপুরের মুন্সিগঞ্জে। উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর, একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন 2003 সালে। তার পিএইচডি বিষয় বাংলাদেশের ছোট গল্পের শিল্পরূপ 1947 থেকে 1996। তিনি কবিতা লেখেন, পছন্দ করেন অরণ্য, টিলা, গ্রাম, মফস্বলে ঘুরে বেড়াতে। এছাড়াও কথা সাহিত্য এবং ছোট গল্পের উপর তার বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমরা সত্যি আনন্দিত যে আজ তার মূল্যবান বক্তব্য শোনার জন্য আমরা এই সুযোগটি পেয়েছি। আর দেরি না করে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি ডক্টর চঞ্চল কুমার ঘোষ মহাশয়কে আজকে তার বিষয় সাহিত্য ও সমাজ, নারীর নিজস্বতার বয়ানের উপরে আলোকপাত করার জন্য। স্যার, আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করতে পারেন। ধন্যবাদ এবং শুভ সকাল সবাইকে। শিলিগুড়ি সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের আয়োজনে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে আজকের যে সেমিনার, সেই সেমিনারের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সঙ্গে যিনি এই সেমিনারের ব্যাপারে প্রথম থেকেই যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, তিনি সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ডক্টর সুফল বিশ্বাস। এই সেমিনারের আয়োজনের সঙ্গে যারা, বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ এবং তার সঙ্গে অন্য যারা বিভিন্নভাবে যুক্ত আছেন, আজকের এই সেমিনারে উপস্থিত সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক মণ্ডলী, আমার সঙ্গে যুক্ত আছেন অনলাইনে আরো দুজন বক্তা, এই সেমিনারে উপস্থিত গবেষক, ছাত্রছাত্রী, বিদ্যার্থী, আপনাদের সবাইকে আমি জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এবং তারও আগে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে আজকের এই সেমিনারে আমাকে কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেই জন্য আপনাদের প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আমি প্রথমে বলে নেই যে একটি বিষয়কে আমি আমার কথা বলবার মূল অবলম্বন হিসেবে একটা শিরোনাম দিয়েছি, যেটি সাহিত্য, সমাজ, নারীর নিজস্বতার বয়ান। কিন্তু ওইভাবে আসলে আমাকে যদি বলা হয় যে আমি তো আসলে সমাজ বিজ্ঞানী বা সমাজতাত্ত্বিক নই, কিংবা জেন্ডার বিষয়ক কোনো বিশেষজ্ঞতাও বা স্পেশালাইজেশন আমার নেই। আমি সাহিত্যের ছাত্র, সাহিত্যের পঠন পাঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং এখন অধ্যাপনা করছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আমরা যখন সাহিত্য পড়াই কিংবা পড়ি, বিশ্লেষণ করি, তখন সাহিত্যের যে কনটেক্সট, সাহিত্যের যে টেক্সট, সেখানে তো ঘুরে ফিরে আমরা আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ,
আমাদের নরনারী এবং আমাদের যে পারিপার্শ্বিকতা, এই সমস্ত কিছুকেই আমরা আমাদের সাহিত্যে খুঁজে পাই। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা আমি এতক্ষণ শুনছিলাম, আপনারা আপনাদের চমৎকার শৈলীতে আপনারা আপনাদের কথা বলছিলেন। তো যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে এই সেমিনার, বিশেষ করে বিশ্ব নারী দিবস, আমাদের এই সাম্প্রতিক বিশ্বে শুধু আজকের দিন না, এটা অন্তত সেই 19 শতকের শেষ সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের সমাজে যে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষ করে জেন্ডার ভিত্তিক আমাদের যে সমাজ, আমাদের এই সমাজের যে নানা ভাঙাগড়া, সমাজের যে টানাপোড়েন, নারীর যে ক্ষমতায়ন, নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং তার সাংস্কৃতিক অধিকার পাবার যে উচ্চারণ করতে হবে। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি যে আমাদের যে পুরুষতান্ত্রিক যে সমাজ এবং পুরুষ শাসিত যে সমাজ, সেখানে নানাভাবেই কিন্তু নারীর এই ন্যায্য দাবির কথা বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ 1971 সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং 1972 সালে আমরা আমাদের একটি সংবিধান পেয়েছি। এই সংবিধানে কিন্তু স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে নর নারীর সমতার কথা, ন্যায্যতার কথা, এবং ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠী কিংবা জন্মস্থানের উপরে ভিত্তি করে নর নারীর মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য করা যাবে না, এই কথা সংবিধানে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের সাম্প্রতিক বাংলাদেশের একেবারে চোখের সামনে যে উদাহরণ আছে, আমি সেই জায়গা থেকে একটু বলি। আমাদের কিছুদিন আগেই 12ই ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশে একটি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে এবং এই নির্বাচনের প্রয়োজনটা হয়েছে এই কারণে যে তার আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিলেন তারা কিন্তু ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। তো যেটি দেখা গেল যে রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর যে ক্ষমতায়নের কথা আমরা বলি, সেটি আমরা আসলে মুখে যতটা বলি বা রেটরিক্সে যতটা আমরা এই কথাগুলো বলি, আমরা বাস্তবতায় বা রিয়ালিটিতে কিন্তু সেই কথাগুলোকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি না, বাস্তবায়ন করি না। দেখলে দেখা যাবে যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এই 12ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে তারা যে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব দাঁড় করিয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে জাতীয় নির্বাচনে যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এইটার যে প্রতিনিধি মনোনয়ন বা দেয়া হবে, সেখানে নারীর অংশগ্রহণ অন্তত প্রত্যেক দল থেকে 10% বা 10% নারীকে মনোনয়ন দিতে হবে। কিন্তু আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যে যখন এই নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হলো এবং সেখানে যখন প্রার্থীদেরকে মনোনয়ন দেওয়া হলো, সেখানে ধর্মভিত্তিক দলগুলো কিন্তু একজনও নারী প্রার্থীকে তারা মনোনয়ন দেননি। আর যারা সেই অর্থে ধর্মভিত্তিক দল নয়, যারা নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে দাবি করেন, সেই দলগুলো থেকে যে নারীর মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা হচ্ছে সর্বোচ্চ হচ্ছে 4%, পুরো 4% না। এবং আমাদের 300 সদস্যের যে পার্লামেন্ট, সেখানে মাত্র 7 জন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসতে পেরেছে। তাহলে এইটি তো আমাদের সামনে একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ যে আমরা খুব চমৎকার করে আলংকারিক ভাষায় নারীদের অধিকার কথা বলছি, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক রিপ্রেজেন্টেশনের কথা বলছি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিন্তু আমার যে পুরুষতান্ত্রিক যে মনোভাব, আমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা যে সামন্ত মনোভাব, সেই মনোভাবের কারণে এবং সমাজ রাষ্ট্রকে ডমিনেট করবার যে আকাঙ্ক্ষা পুরুষদের, সেইটির কারণে আমরা মুখে যা বললাম, আমরা কার্যক্ষেত্রে কিন্তু সেইটিকে কার্যকর করলাম না। ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে সমতার কথা বলা হচ্ছে, যে ন্যায্যতার কথা বলা, পত্রপত্রিকার সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা জানেন যে আফগানিস্তানের মতো একটি দেশে, যেটি তালেবান শাসিত একটি সরকার, এবং সেখানে নারীদেরকে আজকে প্রায় পশুর জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সেখানে তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মেয়েরা সেই অর্থে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছে না, এবং একরকম তারা অবরোধ বাসিনী করে তাদেরকে রাখা হয়েছে। ফলে এই হচ্ছে আমাদের কিন্তু সাম্প্রতিক বাস্তবতা পৃথিবীর অনেক দেশে। আমি আরেকটি উদাহরণ দিতে চাই।
2020 সালের দিকে পৃথিবীব্যাপী যে করোনা প্যান্ডেমিক ছড়িয়ে পড়লো, আমি দেখেছি আমাদের এই বাংলাদেশে এই করোনার যে দীর্ঘ প্রায় 2.5 কিংবা 3 বছর সময়, এই 2.5-3 বছর সময়ের পরে ওই সময় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি ভাবে বন্ধ ছিল, শুধু বেসরকারি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোতে অনলাইনে ক্লাস হয়েছে। তো আমরা দেখেছি যে করোনা যখন একটু একটু কমে আসতে শুরু করেছে, তখন এই বালিকা বিদ্যালয় এবং যে স্কুলে ছেলে মেয়ে উভয়ই পড়ে, দেখা গেছে যে করোনার পরে কোন বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে একজন বালিকা ছাত্রী উপস্থিত ছিল না। তার কারণটি হচ্ছে যে করোনার সময় অধিকাংশ ছাত্রীর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে যে 18 বছরের নিচে কিন্তু কোনো ছেলে মেয়ের বিয়ে বৈধ নয়, এটা বেআইনি। কিন্তু আমরা দেখলাম যে করোনার পরে অধিকাংশ স্কুলে নারী বা বালিকা ছাত্রীর সংখ্যা কিন্তু অর্ধেকে নেমে এসেছে, এবং কোনো স্কুলে দেখা গেছে যে 2-1 মাত্র ছাত্রী করোনার পরে স্কুলে এসেছে বা প্রতিষ্ঠানে এসেছে, আর সবার বিয়ে হয়ে গেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু সেই বাল্য বিয়ের বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সারা জীবন লড়াই করেছেন। আমরা দেখেছি যে করোনার পরে আমাদের যে বিশেষ করে নারীদের যে বাস্তবতা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে তাদের অবস্থা, এখানে পরিবারের যে মানসিকতা, সেটাও কিন্তু খুবই সামন্ততান্ত্রিক একটি মানসিকতা। তারা মনে করে যে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানো মানে বা কলেজে পাঠানো, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে এক ধরনের অর্থের অপচয়, এবং সে কোনো রকমে একটু বিয়ের উপযোগী হলে 13-14 কোনো গ্রাম অঞ্চলে হয়েছে। ফলে এইটি হচ্ছে কিন্তু একটি বাস্তবতা। আমি এই প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ দিতে চাই। আমি যেহেতু আমি সাহিত্য পড়াই, ফলে আমি সাহিত্যের থেকে দু একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। তার আগে আমি 1971-এ আমাদের যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করেছে, এটা আপনারা হয়তো জানেন, এবং 1 কোটি শরণার্থী আমাদের এই বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, এবং আমি তখন বয়স আমার 4-5 বছর বয়স হবে। আমিও কিন্তু কুচবিহার, দিনহাটা, এই সমস্ত জায়গায় আমরা কিন্তু শরণার্থী ক্যাম্পে থেকেছি। আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটি হলো যে এই যে আপনি দেখবেন যে পৃথিবীব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে আমাদের যে 71-এর মুক্তিযুদ্ধ, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে নেইবারিং কান্ট্রিগুলোর মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, সেখানে নারীরা কিন্তু ভীষণভাবে সহিংসতার এবং যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। আমি যে কথাটা আমার দেশের ক্ষেত্রে ঘটেছে 1971-এ, আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে প্রায় 2 লক্ষ নারী কিন্তু নির্যাতিত হয়েছে পাক সেনাদের দ্বারা। এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম 1971-এর 16ই ডিসেম্বর যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, তারপরে দেখা গেছে যে এই পাক সেনাদের যে ক্যাম্প, সেইখান থেকে যে নিপীড়িত ধর্ষিতা নারী যারা মুক্তি পায়, তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থটির নাম হচ্ছে আমি বীরাঙ্গনা বলছি। এই যে কোনো যুদ্ধ হলেই সেখানে অনিবার্য ভিকটিমে পরিণত হচ্ছে আমাদের নারীরা, এবং শুধু ভিকটিম হয়েই তাদের নিয়তির বা তাদের ভাগ্যের কিন্তু দুঃখ ঘুচে যাচ্ছে না, তারা কিন্তু রিভিক্টিমাইজড হচ্ছেন। সেটা কিভাবে? আমরা আমি বীরাঙ্গনা বলছি এই গ্রন্থের মধ্যেই বলা হয়েছে যে বীরাঙ্গনা নারীরা, এই বীরাঙ্গনা শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই বীরাঙ্গনা শব্দটি এই ধর্ষিতা নারীদের সম্পর্কে তিনি দিয়েছিলেন। এই বীরাঙ্গনা নারীদের সাক্ষাৎকারে তারা বলেছেন যে তারা কেবল পাক সেনাদের দ্বারা ধর্ষিতাই হননি, ধর্ষিতা হওয়ার পরে যখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেখা গেছে যে ওই নারীরা তার পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে, আমাদের সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। কোন নারী আত্মহত্যা করেছে, এবং সমাজ তাদেরকে কিন্তু আর 10টি নারীর মতো তাদেরকে সম্মান দেয়নি, তাদেরকে কাছে টেনে নেয়নি। ফলে এই যে নারীর যে দুর্ভাগ্যের বয়ান, এইটি কিন্তু আমরা পৃথিবী ব্যাপী এই সহিংসতা, আমি দেখেছি যে আপনাদের এই সেমিনারে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে যে প্লেনারি সেশন গুলো আছে, সেইখানে নারী সংশ্লিষ্ট জেন্ডার কেন্দ্রিক
সব ধরনের বিষয়কে সেখানে টাচ করা হয়েছে, এবং এখানে যারা গবেষক আছেন, ছাত্রছাত্রী আছেন, তারা সেগুলোর উপরে নিশ্চয়ই খুব ভালো ভালো গবেষণাধর্মী ইনভেস্টিগেটিভ পেপার তারা উপস্থাপন করবেন। তো এইটির পাশাপাশি আমরা তো বলছি যে জেন্ডার ধারণাটি কেবল জৈবিক ভাবে বা বায়োলজিক্যালি এইটি কিন্তু নির্ধারিত হয় না, বরং আমাদের সমাজ, আমাদের সংস্কৃতি কিন্তু আমাদের মধ্যে নারীত্বের ধারণা, পুরুষত্বের ধারণাকে আরোপ করে। এবং আমরা যারা জেন্ডার স্টাডিজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছি বা জেন্ডার স্টাডিজে যারা আছে, তারা তো সেইভাবেই একটি আহ, আহ, নারীর মনস্তত্ত্ব কিংবা নারী পুরুষের যে পারস্পরিক সম্পর্ক, নারীর অধিকারের যে প্রশ্ন, তার স্বাতন্ত্র্য, সমাজে তার অবস্থান, এই বিষয়গুলো নিয়েই তারা কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ করেন। আমি সাহিত্যের কথা যদি বলি, আমি বলেছি যে আমি আসলে সমাজ বিজ্ঞানী না, আমি সমাজ নিয়ে এত কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে যে দৃষ্টান্তগুলো আমরা এই গত 5 বছরে দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কথাগুলো, এগুলো আমি মনে করি যে আহ, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতেই হয়তো ফর্মে বা মাত্রায় বা ডিগ্রিতে কম বেশি হতে পারে, কিন্তু এই সংকটগুলো কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্রই এটি চলছে, এবং এর কবে অবসান হবে আমরা কিন্তু এটি জানি না। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমি সাহিত্যের কথা যদি একটু বলি, তাহলে আহ, আহ, আমাদের কাছে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে মহাশ্বেতা দেবী পর্যন্ত, আর আমাদের এখানে আমরা যাদের লেখা পড়ি, হাসান আইজুল হক, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আমি জানি না ঠিক পশ্চিমবঙ্গের সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, হয়তো সেলিনা হোসেনকে কোথাও কোথাও পাঠ্য হিসেবে রাখা হয়েছে একাডেমিক সিলেবাসে, কিন্তু আমি যাদের কথা, যেহেতু আমাদের একাডেমিক, বিদ্যায়তনিক এবং তার বাইরেও রবীন্দ্রনাথ বহুল পঠিত, রবীন্দ্রনাথের আমি দু একটি টেক্সটের থেকে একটু কথা বলতে চাই। সেটি হলো যে রবীন্দ্রনাথের যে স্ত্রীপত্র গল্প, তারও আগে আমি যদি আমাদের যে এই ভারতবর্ষের যে দুটো বিখ্যাত এপিক, মহাভারত এবং রামায়ণ, আমি মহাভারতের একটু প্রসঙ্গ বলতে চাই। যে সেখানেও কিন্তু দেখবেন যে একলব্যের কথা যে আমরা জানি, সেই একলব্যকে দ্রোণাচার্য যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা দেননি, কারণ একলব্য ছিল ব্যাস পুত্র, তার কোনো আভিজাত্য ছিল না, তার কোনো বংশীয় পরিচয়, অভিজাত পরিচয় তার ছিল না। ফলে ওই কুরু পাণ্ডব পুত্রদেরকে যেভাবে দ্রোণাচার্য যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়েছেন, সেইটি কিন্তু একলব্যের ক্ষেত্রে তিনি করেননি। এবং সেই একলব্যকে আমরা দেখেছি যে দ্রোণাচার্যের মূর্তি বানিয়ে বনে সে একা সাধনা করেছে, এবং অর্জুনের মতোই যুদ্ধবিদ্যায় এবং ধনুর্বিদ্যায় সে কিন্তু পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। তাহলে এখানে একলব্যের প্রতি যে বৈষম্যটি করা হয়েছে, এখানে আমরা দেখছি যে সমাজে নারীর প্রতি যেমন বৈষম্য আছে, কোথাও কোথাও যে বিচ্ছিন্নভাবে পুরুষেরাও নির্যাতিত হয় না এমনটি কিন্তু নয়। একলব্যের উদাহরণটির মধ্য দিয়ে আমরা দেখছি যে সেই একলব্যের বংশীয় আভিজাত্য কিংবা কৌলিন্য না থাকার কারণে দ্রোণাচার্যের শিক্ষা থেকে তাকে কিন্তু বঞ্চিত করা হয়েছিল। ফলে এইটিও কিন্তু এক ধরনের জেন্ডার ভিত্তিক যে বৈষম্য, সেইটিকে আমাদের কাছে মনে হয়। এবং বহুল আলোচিত যে দ্রৌপদীর যে প্রসঙ্গ আমরা মহাভারতে দেখেছি, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে দ্রৌপদীর যে বস্ত্র হরণের প্রসঙ্গটি আছে, সেখানে এত এত পুরুষের সামনে, যেখানে ভীষ্ম থেকে শুরু করে এই রাজদরবারে সমস্ত রথী মহারথীরা উপস্থিত ছিলেন, সেখানেও কিন্তু আমাদের এই দ্রৌপদীর উপর যে লাঞ্ছনাটি ঘটেছে, সেইটি কিন্তু প্রতিরোধ করা সেইখানে যায়নি। সে দৈব মহিমায় সে তার সম্ভ্রম বা তার দেহ আবৃত হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখি যে কোনো পুরুষ কিন্তু এইটিকে প্রতিবাদ, তারা ধর্মের নামে, সত্যের নামে তারা এইটিকে মেনে নিয়েছেন। এবং ওই মহাভারতেই আমরা দেখেছি যে এই প্রসঙ্গ নিয়ে দ্রৌপদী যখন নানা সময় সে কিন্তু তার ক্ষোভ
অর্থাৎ ওই যে হুইসপার্ড কনভারসেশন মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তারা চুপে চুপে কথা বলে, এইটি কিন্তু আমাদের দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে ঘটেনি। দ্রৌপদী যথেষ্ট রোবাস্ট ছিল, সে যথেষ্ট প্রোটেস্ট্যান্ট ছিল, প্রতিবাদী ছিল, এবং আমরা দেখেছি যে যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন সময় সে তার এই লাঞ্ছনা নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কিন্তু সে বাদ প্রতিবাদে লিপ্ত হয়েছে। এবং আমরা আরো দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে যুধিষ্ঠির যখন তর্কে বা যুক্তিতে দ্রৌপদীকে পরাস্ত করতে পারে, কটাক্ষ বলে সম্বোধন করা বা তাকে চিহ্নিত করা, এইটি কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের এক ধরনের আমরা বলবো যে মানবিক সীমাবদ্ধতা। এবং ওইখানে দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে যে কথা বলেছে যে বিতর্কে সে লিপ্ত হয়েছে, আজকে ভাবুন যে 3000 4000 বছর আগে, এই সময়কে আমরা তো সেভাবে পরিমাপ করতে পারছি না, সেই সময় দ্রৌপদীর মুখ দিয়ে কিন্তু এই ধরনের প্রতিবাদটি বেরিয়েছে। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের গল্পের ক্ষেত্রে আসি, তাহলে দেখবেন যে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প হচ্ছে স্ত্রীর পত্র। রবীন্দ্রনাথ আসলে এই স্ত্রীর পত্র থেকে শুরু করে তার শেষ জীবনে ল্যাবরেটরি বা বোস্টমি, এই সমস্ত গল্পগুলোতে কিন্তু নারীর যে সত্য এবং নারীর অধিকার বোধের যে আত্মমর্যাদার জায়গা, কিন্তু নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। করবো সেই মৃণালও কিন্তু সমাজে যাদেরকে রুদ্ধ করে রাখা হয়, কর্নার করে রাখা হয়, মৃণাল কিন্তু সেই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে মৃণাল তার জীবন যাপন করেছে। এবং আমরা দেখেছি যে মৃণাল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা বলেছেন, কিন্তু সেইটি কোথায়? সেইটি কলকাতার ওই সরি থেকে মৃণাল কিন্তু সেই কথা বলতে পারেনি। মৃণাল সেই কথা বলেছে স্ত্রী ক্ষেত্রে গিয়ে, এবং সেইখান থেকে সে চিঠিতে তার স্বামীকে লিখেছে না, এই যে মাখন বড়ালের গলিতে ফিরে না, কারণ ওই মাখন বড়ালের গলি এবং তার স্বামীর যে সংসার, এইটি ছিল আসলে ওই তার স্বামী নামক যে মৃণাল অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, সেই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে সে তার মুক্তির ঠিকানা খুঁজে নিয়েছে সেই শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে। এবং এই স্ত্রীপত্র গল্পে বিন্দু নামে আরেকটি চরিত্র আছে। সেই বিন্দু চরিত্রটির মধ্যে দেখবেন যে বিন্দু যদি ঘরের চৌকাঠে পা বেঁধে পড়ে যেত, তাহলে ওই পরিবারের প্রতিটি মানুষ ওই মেঝের জন্য বা ওই ফ্লোরের জন্য তারা উদ্গ্রীব হয়ে উঠত। বিন্দুর কপাল ফেটেছে কিনা, বিন্দুর শরীরে রক্তপাত হয়েছে কিনা, সেইটি নিয়ে কিন্তু তারা উদ্বিগ্ন হতেন না। এবং এই বিন্দুর মধ্যে আমরা যে ওই ভয়েসলেস সেকশনকে দেখি, বিপরীতে আমরা মৃণালের মধ্যে কিন্তু দেখি যে মেয়েটি প্রতিবাদী। হয়তো সে স্ত্রী ক্ষেত্রে গিয়ে সে তার স্বামীকে চিঠি লিখে চিঠিটা শেষ করেছে এইভাবে যে তোমার চরণ তলাশ্রয় ছিন্ন মৃণাল। এই যে চরণের তলে নারীর যে অবস্থান, সেইটিকে ঘৃণা ভরে মৃণাল কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং এই একই সঙ্গে আপনারা সেই নরওয়েজিয়ার নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের সেই ডলস হাউজের কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, যে সেইখানে ওই নাটকের শেষে নোরা কিন্তু তার স্বামী ব্যাংকার টর্ভেল্ড হেলমারকে বলেছিল যে আই ক্যানট লিভ উইথ এ স্ট্রেঞ্জার, মানে আমি একজন এই আগন্তুকের সঙ্গে, অপরিচিতের সঙ্গে আমি থাকতে পারি না। এবং সেই নোরা যে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া, সেটি কিন্তু তখনকার ইউরোপীয় সমাজও কিন্তু সেটা মেনে নিতে পারেনি। তারা অপেক্ষা করেছিল নাটকের যখন মঞ্চায়ন হয়েছে যে নোরা বোধহয় আবার ফিরে আসবে, কিন্তু তখন মাইকে অ্যানাউন্স করে বা স্পিকারে অ্যানাউন্স করে বলতে হয়েছে যে নাটকটা এখানে শেষ হয়েছে। মানে তখন পর্যন্ত ইউরোপীয় মানুষ মনে করে যে নারীরা ওইভাবে ঘর ছেড়ে চলে যেতে পারে না, তারা আবার ফিরে আসবে। এই যে ব্যাপারটি আমরা আমাদের সাহিত্যের যে পরম্পরা, সেখানে আপনি তারাশঙ্কর থেকে শুরু করে বনফুলের নিম গাছ, সেটিও একটি বিখ্যাত গল্প, খুব ছোট একটি গল্প, কিন্তু সেই গল্পের মধ্যে নারীর যে চিরায়ত আবহমান এবং ওই যে সমাজকে প্রসঙ্গ,
সেইটি প্রতিবাদে তাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তারা শঙ্করের বহু লেখাতে এসেছে। আমি যে ডাইনি গল্পটির কথা বলছি, তারা শঙ্করের বহু লেখাতে এসেছে। আমি যে ডাইনি গল্পটির কথা বলছি, সেখানেও তো সে এক সাঁওতাল আদিবাসী নারী। এবং আমরা তো পেপার পত্রিকাতে দেখি যে ওই জমিতে ফসল হচ্ছে না, খরা চলছে, এইটির জন্য বৃদ্ধা নারীকে, বিশেষ করে আদিবাসী নারীকে ডাইনি সন্দেহ করে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এই ধরনের দৃষ্টান্ত আমাদের বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে আমরা মাঝে মাঝে দেখে থাকি। তো সেই আদিবাসী নারীর যে মানবিক অধিকার, আপনি দেখবেন যে আমাদের বাংলাদেশেও আছে, যে আমাদের যে পার্বত্য এলাকা, যে 3টি জেলা আছে, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান, এই সমস্ত জায়গায় আমাদের যে আদিবাসী নারীরা আছে, সেই আদিবাসী নারীরাও কিন্তু তার পিতার যে স্থাবর সম্পত্তি, সেইটি থেকে তারা কিন্তু বঞ্চিত হয় যদি তাদের ভাই থাকে। ফলে আপনি দেখবেন যে আজকের দিনে এই যে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার যে আইন এবং পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের কথা, এইটি কিন্তু আমাদের এখানেও মিছিল হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, এই কথাগুলো কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে। তারপরে আপনি দেখবেন যে অনলাইনে নারীরা কিন্তু নানা রকম সাইবার বুলিং এর শিকার হচ্ছে, এবং বিভিন্ন ভাবে নারীদেরকে কিন্তু অনলাইনে নিপীড়ন করা হচ্ছে, এবং এইটিকে মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্র তৎপর আছে, কিন্তু সেই তৎপরতা কিন্তু যথেষ্ট নয়। আমি মহাশ্বেতা দেবীর কথা একটু বলতে চাই। সেই মহাশ্বেতা দেবীর অন্তত ওই যে আমি যে দ্রৌপদীর কথা বললাম মহাভারত থেকে, সেই দ্রৌপদী নামেই তার গল্প আছে, এবং সেই গল্পটি পড়লে বোঝা যায় যে আসলে নারীদের অবস্থান, বিশেষ করে আমরা যদি সেই নারীদেরকে আদার বা অপর ভাবি, এই যে অপরায়ণের কথা আমরা বলি, যে আদারনেস, মানে সে যদি আমার না হয় তাহলে সে তো অপর, আর অপরের দুঃখ আমাকে স্পর্শ, নারীকে আদিবাসী নারী ঠেলে দিচ্ছি। ফলে ওই দ্রৌপদী গল্পের মধ্যে যে দ্রৌপদী মেয়েটিকে আমরা দেখেছি, তার যে তার উপর যে নেমে আসা নিপীড়ন, এবং গল্পের শেষে সেই দ্রৌপদীর ওই সেনানায়কের বিরুদ্ধে যে তার প্রতিবাদ, সেখানে সে তার দেহকেই, তার নগ্ন দেহকে, ওই দ্রৌপদী মেঝেন, সে তার নিজের দেহকে সে অস্ত্রে পরিণত করেছে। যেটা আমাদের 1971 সালে আমাদের যে 2 লক্ষ মা বোন ধর্ষিতা হয়েছে, তারা কিন্তু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেনি, সেখানে আমরা বলি যে তারা তাদের দেহ দিয়ে যুদ্ধ করেছে, এবং বহু বীরাঙ্গনা নারীর প্রাণ ত্যাগের ইতিহাস কিন্তু আমরা জানি। আমি আমার বক্তব্যের একদম শেষে চলে আসছি। আমি সত্যজিৎ রায় নষ্টনীর ছবিটা করেছিলেন চারুদত্ত নামে, এবং রবীন্দ্রনাথের এই নষ্টনীর গল্পটি আমি একটু বলতে চাই। যে খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদের তো নারীবাদের যে ইতিহাস, মানে আমরা যেটাকে এখন ফেমিনিজম বলছি, বা ফেমিনিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা গল্প লিখছি, নাটক লিখছি, উপন্যাস লিখছি, অথচ যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্যে এই সমস্ত জায়গায় এই নারীরা যখন তাদের প্রথম প্রতিবাদটি উচ্চারণ করছে ভোটের অধিকারের জন্য, সামাজিক অধিকারের জন্য, তখন এই ফেমিনিজমকে কিন্তু ওম্যানিজম বলে ব্যঙ্গ করা হতো। ওম্যানিজম এই অর্থে যে এগুলো মেয়েলিপনা। ফলে তাদের যে এই বিবর্তনের ইতিহাস, সেটি কিন্তু একটা দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এসেছে। আমি নষ্টনীর গল্পটির কথা বলছি এই কারণে, যে নষ্টনীর গল্পে আমরা দেখব যে নারী কেবল তার সামাজিক অধিকার, তার রাজনৈতিক অধিকার বা তার সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্যই কেবল সোচ্চার হচ্ছে না, নারী নিজস্ব একটি স্পেস দাবি করছে। সেই স্পেসটি কি? সেই স্পেসটি হচ্ছে সেইখানে একজন নারী নিজের মতো করে থাকবে, নিজের মতো করে নিজেকে যাপন করবে, এবং নিজের মতো করে সে তার সৃষ্টিশীলতার চর্চা করবে। এই যে আমরা যেটাকে ক্রিয়েটিভ ফ্রিডম বলি, অর্থাৎ আমি আমার উপরে আমার বাবা, আমার ভাই, আমার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, কেউ আমার সেই ব্যক্তিগত স্পেসটিকে যেন কখনো অধিকার করতে না পারে। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক যে হেজিমনির কথা বলা হচ্ছে বা আধিপত্যের কথা বলা হচ্ছে, সেই আধিপত্যের জায়গা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইন্ডিভিজুয়াল,
একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটি জায়গা থাকবে, খুবই এক্সক্লুসিভ সেই জায়গাটি হলো নারীর নিজস্ব। সেটি একটি ঘর হতে পারে, সেটি তার কর্মক্ষেত্র হতে পারে, সেটি তার ভালো লাগার একটি জায়গা হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের নারীবাদী আন্দোলন কিংবা ফেমিনিজমের প্রথম পর্যায়ে নারীর যে দৃষ্টিভঙ্গিটা ভোটাধিকারের প্রতি, তার সামাজিক অধিকারের প্রতি, তার সাংস্কৃতিক অধিকার, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সোচ্চার ছিল, সেইটি কিন্তু ধীরে ধীরে তার অন্তর্জগতে বা তার অন্তর্ভুবনে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ সেইখানে নারী একা, সেইখানে সে স্বয়ং সম্পূর্ণ। একা মানে এই নয় যে সে অসহায়, একা মানে হচ্ছে যে সে নিজের মতো করে নিজেকে যাপন করতে পারবে, নিজের মতো করে নিজেকে বিকশিত করতে পারবে। এই যে নিজের আইডেন্টিটিকে প্রতিষ্ঠা করবার একটি আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষাটা কিন্তু এখন পৃথিবী জুড়ে এই দাবিটি অন্তত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং আমাদের সমাজ জীবনে আমরা কিন্তু এই এই ধারণাটিকেই আমরা নানাভাবে আমরা দেখি, যে একজন নারী নিজের মতো করে নিজের কথা বলবার, নিজের সৃষ্টিশীলতাকে তুলে ধরবার, নিজের মতো করে থাকবার, নিজের দেহকে নিজের মতো করে মানে এটি আমার, এই এই যে বোধটি, এই আমিত্বের বোধে কিন্তু আমাদের নারী সমাজ, নারী সম্প্রদায়, তারা কিন্তু পৌঁছে যাবে একটি সময়। হয়তো আমাদের মতো সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ মূল্যবোধ শাসিত সমাজে এই লড়াইটি অনেক তীব্র হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি যে মানুষের ইতিহাস হচ্ছে, সেটি নর নারী যেই হোক না কেন, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে আসলে প্রগতির ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে বিনির্মাণের ইতিহাস, এবং মানুষের ইতিহাস হচ্ছে অগ্রগতির ইতিহাস। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবার সুস্থতা কামনা করি। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ জানাই আজকের মূল বক্তা ডক্টর চঞ্চল কুমার ঘোষ মহাশয়কে তার এত সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। আজকের বিষয় ছিল সাহিত্য, সমাজ এবং নারীর নিজস্বতার বয়ান। সমাজ, যে সমাজ শুধু নয়, যে কোনো দেশেই আমরা দেখি নারী সংগ্রামের ইতিহাস কিন্তু অনেকটাই একই রকম। সমাজ এবং সাহিত্য আমরা যদি এক করে দেখি, সমাজের থেকেই উঠে আসে সাহিত্যের কথা, এবং উনি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন সেই আদিম যুগে, মহাভারতের যুগে দ্রৌপদীর কথা থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে রবীন্দ্রনাথের কথায় কিংবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যে কিভাবে নারীর এগিয়ে যাওয়ার লড়াইকে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা সত্যি আজও হয়তো সেই জায়গায় পৌঁছতে পারিনি, নারী সংগ্রাম চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা অবশ্যই আশা রাখবো আমরা ঠিক একদিন লড়াই করতে করতে পৌঁছে যাব সেই জায়গায়, যেখানে আমি এবং আরো একজন পুরুষ বন্ধু একসাথে বলতে পারবো যে হ্যাঁ, আজ থেকে সবকিছু সমান হোক। এই বলে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখছি, যদি আজকের বিষয় সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা আমাদের বক্তাকে জানাতে পারেন। কারণ কোনো মতামত কিংবা প্রশ্ন দিতে পারেন। ধন্যবাদ অধ্যাপক চঞ্চল ঘোষ। আপনি পুরো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নারীর যে মর্যাদা এবং নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যে লড়াই চলছে সেটা বলেছেন, এবং সাহিত্যকেও সেখানে নিয়ে এসছেন। আমার একটা খুব সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে সাহিত্য বলতে শুধু গল্প উপন্যাস বুঝি না, কবিতাও সেখানে আছে। এই প্রসঙ্গে কবিতা বা প্রবন্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে সুকুমারী ভট্টাচার্য, মল্লিকা সেনগুপ্ত বা তসলিমা নাসরিনের ভূমিকা সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন, যে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা যে নিরলস লড়াই চালিয়ে গেছেন তাদের প্রবন্ধে, কাব্যের মধ্য দিয়ে, সেই সম্পর্কে আপনার অনুভবটা যদি জানান তাহলে ভালো লাগবে। প্রশ্নটা করতে আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, বোঝা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রথমত হলো যে আসলে সেমিনারে যখন আমরা কথা বলি,
আসলে বলবার তো অনেক বিষয় থাকে, কিন্তু আমাদের তো একটি সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকে, যার ফলে ডেফিনেটলি সাহিত্য বলতে তো কেবল গল্প উপন্যাস নয়। সাহিত্যের শাখা বা আঙ্গিক, সেটা তো কবিতা আসবে, তাতে প্রবন্ধ আসবে, তাতে নাটকের যে বিভিন্ন ফর্ম আছে সেগুলো সবই আসবে। আসলে অনেক বিষয় বলা আছে, কিন্তু সময় হাতে রেখে বলার চিন্তা থেকেই আমি যা বলবো ভেবেছি। আমি তো আসলে ওইভাবে কোনো রিটেন আমার স্ক্রিপ্ট নেই সঙ্গে, শুধু কিছু পয়েন্ট আউট করে মাথায় রেখে আমি আমার মতো করে বলেছি। তো ডেফিনেটলি এই সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে ওইভাবে সবগুলো কবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা থেকে আমরা দেখাতে পারি। তার চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্য পড়লে সেখানে দেখবেন যে চিত্রাঙ্গদা কিভাবে তার পরিচয় দিয়েছেন। হ্যাঁ, সেখানে তিনি দেবী হয়ে মাথায় থাকতে চাননি, আবার দাসী বলে তাকে পেছনে রাখার কথাও তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন যে তাকে পার্শ্বে রাখতে হবে, অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী উভয় হবে সহধর্মী এবং সহমর্মী এবং সহযাত্রী। অর্থাৎ সমাজকে ভেঙে এগিয়ে যেতে যা কিছু দরকার সেটা পুরুষের পাশাপাশি নারীরও সেই সক্ষমতা আছে। এটি তো চিত্রাঙ্গদার মধ্যে সেটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। আর আপনি যাদের কথা বললেন, আমি মল্লিকা সেনগুপ্ত, তাদের লেখা খুব বেশি পড়বার আমাদের এখানে সুযোগ হয়নি, কিন্তু তাদের সম্পর্কে মোটামুটি আমার একটু ধারণা আছে। আর আমাদের তসলিমা নাসরিন, সেটি তো আমি জানি যে তিনি বহুকাল আমাদের দেশ ছাড়া। তার যে কবিতা আছে সেই কবিতা এবং তার যে গদ্য রচনা, আমি তার সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও বলবো যে তসলিমা নাসরিন যে সাহস রাখেন, এইটি এখনকার দিনে অকল্পনীয়। এটি এখনকার দিনে অকল্পনীয়, এবং এইটি আসলে বলতে গেলে নিজের দেশের বদনাম করা হয়। আমি সেইভাবে বলতে চাচ্ছি না। আসলে পৃথিবীব্যাপী দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক ফায়দা অর্জনের জন্য কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে যেটা হচ্ছে যে সমাজের মধ্যে যে একটা কমিউনাল টেনশন তৈরি হচ্ছে, একটা কমিউনাল ডিভিশন তৈরি হচ্ছে, এবং রাজনীতির যে দুর্বৃত্তায়ন হচ্ছে, ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স, এই যে ধর্মের ওষুধ দিয়ে বা আফিম দিয়ে মানুষকে বশীভূত করে রাখার চেষ্টা, যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মতো দেশগুলো কিন্তু নারীদের জন্য, বিশেষ করে যারা মুক্তভাবে চিন্তা করতে পছন্দ করে, যারা খোলা হয়ে উঠছে, এবং তার যে সাহস সেইটিকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আমরা ভালোবাসি, এবং সেইটি কিন্তু তার লেখার মধ্যে হচ্ছে। অতএব এই নারীবাদের কথা বলতে গিয়ে বা নারীর অধিকারের কথা বলতে গেলে তারা কিন্তু অবশ্যম্ভাবী প্রাসঙ্গিক। আমাদের সময় নেই, সেই জন্য আমরা এত ডিটেলসে যাওয়ার আমাদের সুযোগ নেই। আর আমি চেয়েছি মূলত যার লেখা আমাদের ছাত্রছাত্রী, বিদ্যার্থী, গবেষক সবার কম বেশি জানা আছে, তাদের মধ্য থেকে আলোচনা করা। ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ দিদি। আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে কি? আমি আজকের প্রশ্নোত্তর পর্ব এখানে শেষ করছি। আবারও ডক্টর চঞ্চল কুমার ঘোষ মহাশয়কে আমাদের সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে, আজকে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আগামীতে অবশ্যই আমরা শুনতে আগ্রহী থাকতাম স্যার। আমরা ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই সময়টুকু দেওয়ার জন্য। আপনি সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এই কামনা করি আজকের পর্ব শেষ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, এবং আমি এখানে কথা বলতে পেরে এবং আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সেই জন্য আপনাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you so much. We break now for tea from 11:30 a.m. to 12 p.m. Please join with us for tea at Library 44. After tea, we will again meet for the plenary session at 12 noon. Thank you all. Please join us 5 minutes before 12 p.m. Thank you.
ভালো পরিচালক রাজনীতি শিকার হয়েছে। এত সাহস না, এত সাহস উনি দেখিয়েছেন সেটা মানে আজকে বা কালকে না তুমি ওই ওএসসি বিকালে না ফোন করে ওই তো এখানে করেছে এই চেকটা হ্যাঁ ওই ঠিক পার্সেন্ট এই তো এখানে না আমি তুলে দেব সেটা কাছে না ও না এইটা আমার এটা আমি এটা ব্লক করব তারপর ওকে আর বলি কি জানি না তাহলে এখন তো আমার ব্যাগে লাস্টে কেন কালকে যদি কোর্স চলে এসে আর ও হয় মিল টাইম পাবে ঠিক আছে
কলেজে? সাড়ে 11টার সময় আসতে বললো না? হাঁটু এখানে কেউ নেই, ওই কারো নাম্বারও কেউ বলতেও পারছে না। পাচ্ছি না, কেউ বলছে ওপরে আসলাম, আবার কেউ বলছে নিচে গেলাম, নিচেও বলতে পারছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কলেজেই আছে, আমি এখানেই বসে আছি, এবার লাস্টে বলে এসে এখানে বসলাম। সব এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সূর্য সেন কলেজই, আমার বাড়ির পাশে সূর্য সেন কলেজ। ঠিক আছে, দাঁড়াও, আমি দেখছি, দাঁড়াও, আমি দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখছি। আমি ওই সেমিনার হলেই আছি, প্রোগ্রামেই আছি আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ।
স্থির স্থির লাগছে তো আগে যখন মুখটা বন্ধ হয়েছিল তখন বড় করতাম আমার টেনশনে পড়ে মুখটা কেমন জিনিস পাঠা সব ছোট কোথায় চলে যাবে গ্যারান্টি
এই জনসময়টা কি হ্যাঁ জনসময় কি চা যেহেতু দেখে জন্ম ছিল বিলাসা ঘোষ বিলাস না
এদিকে আসলে ক্যামেরাটা শ্রীলঙ্কা থেকে আমি যাবো কি নাম ছিল অডিও চেক করে নেবো। সব ঠিক আছে খালি ইয়েটা এক মিনিট ধরে এটা ভিডিও ডক্টর মুক্তির মাদার প্রেজেন্ট করবেন ইনি প্রেজেন্ট করবেন কি হ্যাঁ করতে তুমি আমাদের নেবেন কিন্তু কি করে এটা অডিও অন অফ করো যে অন করে করো স্টার্ট করছে করে দাও করে দাও। গেটটাতে দিয়ে দেবো
Welcome back. I request everyone to take their seats as we resume the proceedings of the conference. I hope the tea break offered a brief moment of refreshment and informal exchange of ideas. We now reconvene for the second session of today. This session will be chaired by Dr. Vikas Chandra, former Associate Professor, Department of Political Science. May I request you to take your chair, sir? It is a matter of great privilege and an honor for us to have such an esteemed personality as our chairperson of today's program. His presence and guidance add great value to this program. On behalf of the organizing committee, I would like to request Dr. Shikha Vishwas, TIC, HOD Department of Bengali, to felicitate Dr. Vikas Chandra with Khada and Memento as a token of honor. It is our great pleasure to have with us today Dr. Miltidiscplinary as speaker. I want to introduce her first. Ashwita is presently engaged as HOD Department of Gender Studies, Asali based on campus, Sri Lanka. She has completed her PhD from the prestigious Jagadhara University. Dr. Rajgupta has more than 12 years of teaching experience in both public and private colleges and universities like Jagadhara University and Amit University. She has invited as a resource person in several public and private colleges, including keynote speaker at international conferences like Indo-Canada International Conference. She has also secured several awards and accolades both at national and international level. She is presently, she is presently pursuing her postdoctorate in sociology of gender from Anu Radini University, Finland. Without taking much time, I warmly invite Dr. Mahima Dashgupta to deliver her plenary lecture on the topic debunking the inextricable relation between gender and technology in the era of AI. Over to you, ma'am. Uh, Good afternoon, everyone. Am I audible and my PPT is visible? Yes, yes. Yes, audible. Yes, ma'am, you are audible. My PPT is visible? Is my PPT visible? Yes, yes. Yes, ma'am. Okay, so very good afternoon to respected dignitaries present here and also to the principal of Surjo Sen College and of course to Srishti Mondal ma'am for this cordial invitation. Today I will be speaking uh, at the very prestigious platform of this international conference on the topic for today which I have selected for presentation is
on understanding the relation between gender and technology, that is, debunking the inextricable relation between gender and technology in the era of AI. We know that technology is now impact on our everyday life. So, if we historically just take you through the mind through time, like historically, we can say that technology came into existence because of the IT revolution, information and technology, which eventually led to the development of ICT, information and communication technologies. Now, because of this paradigm shift, where everything was carried out manually and then to machine based production, because of industrial revolution, and finally the impact, the profound and the significant impact of technology on our everyday life. So it is very essential to understand what is the relation, especially in the era of artificial intelligence. So at the very onset, it is very essential to know what is one of the major goals of MDG, that is the Millennium Development Goals. As per the Millennium Development Goals report, which was prepared by United Nations in 2010, its aim is to eliminate gender disparity both in primary as well as secondary education and in all levels of education. Though but in an era where AI is functioning, followed by digital divide in our society between the haves and the have-nots, which means where half of the population can access the technology while the other half, they are not socio-economically empowered to access it. So it is still an utopia. Now, coming to what exactly is this technological question in feminism, how feminists visualize technology studies. Now, feminist research on technology, it regards technology either as neutral or determining. Because if we again understand feminism, feminism mainly fights for equal rights for men and women. So feminism is against anything which is biologically determined. Feminism believes in the social construction of gender. So gender which is constructed by the society, because it is only after a child is born that the child is inscribed as a boy or a girl. And the moment the boy is socially constructed as a man, he has to abide by the heteronormative standard masculinity, which means to be very physically strong, rough and tough, courageous, to be very aggressive, financially independent. Simultaneously, that same exists for a girl as well. The girl is also socially constructed to be very soft, docile, submissive, subservient, etc. So, feminist research on technology regards it either as neutral, gender neutral, or it is determining, which draws its implications for women that are either over optimistic or over pessimistic. Either it is extremely positive for both the gender, that means both for male, for masculinity and femininity, or it is over pessimistic, extremely negative. So, feminist scholarship within the field of technology studies or feminist technology studies, it regards product of social construction. Technology also is socially constructed along with gender. Okay, now coming to, as I always say, that any kind of sociological discussion cannot go without any theoretical implications, because theoretical implications in sociology is very, very essential. And theoretically speaking, there is a co-production of gender and technology. Now, on the more gender essentialist of this debate, one theorist, Brian Esla, he argued that men gravitate to science and technology to compensate for a shared womb envy. While on the other hand, ecofeminist means where they see that there is a relation between nature and feminism, because Mother Earth is more inclined to kind of become compassionate and care for the nature. That is why nature is always inclined towards femininity, because again, because of the social construction of gender, females are socially constructed to be soft, caring, nurturing, which has to do with Mother Nature. So while on one hand, men always gravitate towards science and technology because that is how they are socially constructed to be rough and tough, to drive the car. That is why, small boys are given cars and guns to play with, because it requires more physical aggression, more physical strength. While on the other hand, ecofeminists emphasized men's emotional detachment from the natural world.
while others have drawn on psychoanalytic theory to explain the link or the relation between masculinity, abstraction, and objectivity. So, if I go by the psychoanalytic theory, another very major important theory which has been evolved by Sigmund Freud, a renowned psychoanalyst, who has focused on the fact that the kind of gender stereotype or gender inequality is entrenched in the human mind, which gets perpetuated and transmitted intergenerationally from one generation to another. So it is entrenched into our human mind in such a way such that we are always expected to behave as per the socially constructed notion of gender. So for example, if I am a woman and I am doing my housework very well, I'm being very soft and docile, I'm always being very obedient as a daughter of my family, I am doing and performing my gender very well, according to Judith Butler's concept of gender performativity. So that is how people perform their gender, and that is how ecofeminist claims that women are more inclined towards the nature because of the social construction of femininity, and men are not so inclined towards nature again because of the social construction of masculinity. Now, the alternative power position in the gender technology debate appealed to an understanding of the social context within which gender constructions and technologies appear. We know that power means authority, any kind of domination. And this power position in the gender technology debate helps us to understand the social sphere, the situation within which gender construction takes place. Everywhere we find power analogy or power distinctions which exist where any kind of social construction of gender takes place, where technology also aligns with this social construction of gender. Technology also aligns with men, masculinity having most of the power. Now, during the 1990s, many writers in the feminist technology studies tradition, they were sensitized to the dangers of essentializing either gender or technology or by such formulations. Accordingly, the mutual shaping of both the gender and technology framework has been recast in a post-structural trope in which gender and technology are believed to be co-produced. That means both gender is dependent on technology as well as technology is dependent on gender. Both of them are intertwined with each other. Technology cannot exist without gender. Of course, if men and women do not access the technology, then it will be for which part of the society? And of course, gender is also dependent on technology because technology is now at our fingertips. We are always dependent on technology, be it social media or be it any kind of platform. And this mainly catapulted more because of the COVID-19 pandemic in 2020, due to which now we are very much used to and acquainted with using Zoom, Google Meet platforms through which we have conducted classes to our students virtually. Now, the social construction of gender does not need rehearsing in a feminist journal, but it is very essential to point out the key principles and concepts from the constructivist technology studies. Because this framework, it gives us a greater familiarity and usage in wider feminist scholarship. As I said, from the feminist perspective, they always visualize women as being close to nature. So ecofeminist always says that, and that is why men are socially constructed to be inclined towards technology. So, constructivist technology studies argue that those who design the technologies are actually designing the society. And sociology cannot afford to ignore what latter another theorist calls the missing masses of mundane artifacts. So, those who are designing the technology, they are mostly men. Now, we also have women also. They're designing the technology, they're doing it as per the needs and the desires of the majority in the society. Okay? While the needs and desires of the minority, they are being completely regarded as secluded. So they are regarded as the missing masses, mostly the women. All right. So for this process of designing societies and factor is in the development of this new technology, there is interpretative flexibility about the meaning of artifacts and its eventual shape. Interpretative flexibility configured with digital technologies. For all the diversified feminist voices, feminist scholars are concerned with the hierarchical divisions marking relations between gender and technology.
men and women. We know that because of the social construction of gender, there is a particular gender hierarchy which exists, according to which men and women are placed in the hierarchy depending on their position. Even in the sphere of masculinity, also there are different forms of masculinity, like protest. So that is why those who will try to challenge or be acquired, just not innate. Now, one of the initial challenge for feminists was to demonstrate that the identification between technology and shown that how there is binary oppositions in Western culture between culture and nature. Reason and emotion, hard and soft technology have privileged masculinity over. Have this, these dichotomous relations, culture and nature. Nature is more inclined towards women, true that that because of feminism, because women are contributing to family income, they are taking decisions in the family. But again, that is a question: in what, in which type of regions, in what type of societies, whether it's in town, in urban areas, or in villages. That is also very important, because most of the times it has more privilege than the daughter. Daughters are expected to handle the housework more than the son. Okay. And when it comes to being the bread earning member of the family, the financial provider of the family, the expectation is more for the son as compared to the daughter, again because of the social construction of gender, which begins from a very early age. And that is why Simanji Beauvoir in her book The Second Sex always claims that one is not born a woman but becomes one. We are not born as a woman, but we become a woman by doing our gender, by performing gender actions and gender tasks. So this disparity, culture and nature, it is cultural upbringing that the socially constructed notion of gender attributes are inculcated to both male and female. And that is social construction of gender. And that is social construction of gender. And that is social. Women are very emotional because men and a particular slogan that boys don't cry. Because if boys cry, they will be equated with a female. Why are you crying like a girl? Don't behave like a girl. Boys and emotions never go hand in hand. Boys are always socialized, socially constructed to never show their emotions. Okay, while girls are always otherwise you have you have transgressed your barrier of femininity. Again, hard and soft technology. Hard technology, which is mainly the hardwares which are used by men, which is handled by men. If I talk about the invention of computer, Charles Babbage, he is the father of the computer. So definitely he was a man. And again, if I talk about soft technology, like the everyday gadgets which we are using, or maybe the kind of home appliances that we use, the kind of home appliances like in the kitchen we use, which is very much usable by females. So herein lies the difference between reason and emotion, culture and nature, hardness of technology, which has privileged masculinity over femininity. And this taken for granted association of men and machines is the result of what? Definitely social construction of gender. And so, just as feminist economists have redefined the discipline of economics to include domestic and caring work, also the feminist scholars of science and technology studies have argued for the importance of everyday life technologies, which I just said, home appliances. Now we have several home appliances. Okay, we have this chimney which is being used in the kitchen so that any kind of extra oil can be absorbed by it, and it does not make the kitchen more kind of suffocating, etc. We also have various other kind of appliances, washing machines, so that women do not have to give so much of labor while washing the clothes. It can be done by the machines itself. All right. So while on one hand we have these hard forms of technology for men, we also have this soft forms of technology like everyday home appliances and the technologies which have been created mostly for women. Though I do not say that men do not use the home appliances, they do, but it is mostly, as per if you go by the ratio, it is mostly used by females, especially the homemakers, and even by the married working women.
Okay. The second aspect is technology as something which is gendered. Now, when we focus on the complexity of the relationship between women and technology, by the 1980s, feminists explored the gendered character of technology. And in Sandra Harding's, a renowned feminist words, feminist criticisms of science evolved from asking the woman question in science to asking more radical science question in feminism. So instead of, asking why women are not represented in science, it's better to ask about the science question in feminism, why science do not have such kind of not more of representation of women, why there is underrepresentation, though now women are also becoming scientists, and definitely it is increasing in number, but again there are disparities within the field, I would say. Remember when in schools, both, if it's a co-ed school, boys and girls, they are always taught that boys should pursue science or commerce and girls should pursue humanities. Now, when boys are pursuing science, or maybe few girls are also asked to pursue science, again there are demarcations. If I talk about engineering, engineering can be divided into various fields. We have electrical, we have electronics, we have mechanical engineering. Now, this mechanical engineering deals with machines, heavy machines. And we find that in most of the mechanical engineering, there is absence of female candidates, female students as compared to males. Because again, machines and femininity do not go hand in hand. So maybe there is absence or limited number of female students as compared to male students, because masculinity and machines are always very much interrelated as compared to femininity and machines. Because heavy lifting of machines can produce a negative impact, according to the social construction of gender, can produce a negative impact on the female bodies, which has been created mainly to give birth to children and also to be the caretaker of the family. Again, the softer task. So rather than asking how women can be more equally treated within and by science, the question became how a science so deeply involved in masculine projects can be used for emancipatory aims. So, feminist analysis of technology is shifting from women's access to technology to examining the processes by which technology is developed and used. So, there is a paradigm shift from whether women can access the technology to the processes by which technology is developed, by which gender is constructed. The way technology, the home appliances are designed so that, women can access easily. So, here it is very essential to know the views of two major theories or types of feminism, I can say. First is socialist and radical feminism. First, I will talk about radical feminism. Radical feminism mainly fights against patriarchy. Okay, it is completely against patriarchy. It believes that family is the main site of oppression, because it is within the family that the child is born and the child learns how to abide by the do's and don'ts of a female. You have to be very soft, docile, as I said, submissive, emotionally dependent. You should know the housework very well as a female. You should not go outside your house after dark. So that is how gender is constructed, and patriarchy begins in the family, according to radical feminism. And radical feminists believe that it is only through revolution that patriarchy can be uprooted from where it has originated. So it is now up to women whether they want to continue to live with men in the society, or they want a separate society where through revolution they have uprooted the patriarchy. Followed by socialist feminism, socialist or dual system of feminism. It incorporates both the Marxian view of feminism, that is class-based exploitation, as well as the radical feminism. That means it regards that both patriarchy as well as class-based exploitation. That means those women who are homemakers, their work is definitely unpaid. They work from the morning till night, from cooking, cleaning, washing, waking up early in the morning, doing all the dishes, packing the lunch boxes for the husband and the in-laws. And if she is married working woman, then she has to prepare herself also for the outside world. So everything, okay, and this is mainly for the unpaid labor as women, because they are the ones who are mostly exploited in the capitalist society. Capitalism gains from the unpaid labor of women. That is what is being laid down by the dual system of socialist feminism.
Socialist feminism is known as dual system because it covers both patriarchy as well as unpaid labor. So that is why both radical and socialist feminism analyze the gendered nature of technical expertise and focused on artifacts themselves. That means the social factors that shape the different technologies came under scrutiny, especially the way technology reflects the gender divisions and inequalities. Of course, technology will always reflect what is their majority in the society. The one who designs the technology and the way technology is shaped will reflect the mainstream and the majoritarian views and the beliefs of the gender divisions and inequalities which exist in society. So, for radical feminism, men and women are fundamentally different, and women's power, culture, and pleasure are regarded as controlled always. According to radical feminists, since patriarchy operates in the family, and mostly we have a patriarchal family where the eldest male member is the sole decision maker in the family, where women are regarded as secondary members. So, women's power, culture, and pleasure are always controlled by a man and dominated by men because it operates through patriarchal institutions. So Western technology like science can be implicated in this masculine project of domination and control of women and nature. Further, while radical feminism based on women's bodies and sexuality, the main concern of socialist feminism, as I said, the relation between women's work and technology. And the socialist feminist approach started by revealing that this division of labor is actually sexual hierarchy. Again, if we go to the historical origin about the concept of gender, we find that from 1950s or 1960s and 70s, many social scientists started questioning about this biological deterministic term of sex, the difference between male and female based on their sexual organ. So the moment male and female are demarcated, from that time onwards, sexual hierarchy begins. That men will do such and such tasks, they will handle the outside work. That means they will be the bread earning member of the family, the financial provider of the family, while females will be the caretaker of the family. They will take care of the household, the family, bread earning members, so more close to the machines because they started dealing with machines and technology. Technological, artificial use that both male and female can use. So we have to first deconstruct it. The fact that we have that it's not definitely is the source of male power, but all kinds of people can use it. And then it can be reconstructed because not only the priorities of men, the priorities of women, along with the third gender, should also be taken into account. So another major aspect of gendering we encounter are strongly gendered in terms of divisions of labor. That means of the technologies which are found in the modern household, the home appliances, only a small number are used by men and women. Those who are more subjected to subtle patriarchy as compared to male. Though it is helping them to construct new identity, maybe, through posting different pictures and then to construct new identity by changing their look and look like a male, changing their gender and post pictures and videos on the internet, where new media, that means social media like WhatsApp, Facebook, and Instagram, is helping them to construct new identities. At the same time, it is also bringing new challenges for the youngsters as well, especially for females. Also bringing new challenges for the youngsters as well, especially for females. So I can conclude by saying that AI and robotic technologies can promote more inclusive and fair portrayals of gender despite their current tendency to perpetuate gender stereotypes. So this emphasizes the need for a cautious and considerate approach to the development and progress of AI to create technologies so that gender equality can be properly manifested. So what we see is that there is a movement towards, we need to move towards a more inclusive future, and that can happen only through certain measures. Firstly, that means mitigating any kind of gender biasness. Secondly, enhancing digital literacy. Early education for girls and women in STEM, not only in the non-STEM field, but also for STEM field, technology, AI, which is very essential to ensure that women also have the foundational skills to participate in the AI economy just like men. Secondly, the development teams need to be very diversified in terms of gender. So more inclusive, gender diversified AI development teams must be created to reduce the blind spots meaning the missing people. That means where women are not represented in the technology, and ensure that a wider range of diversified perspectives are considered.
And finally, diverse data sets must be used. So selecting and curating gender diverse data sets is essential for training the AI system that do not perpetuate any kind of socio-historical biasness in terms of gender, and establishing ethical framework, because ethics are very, very important. Be it anywhere, be it in education, research, ethics is the prima facie. So adopting strong ethical frameworks and regulatory policies can ensure that AI systems are developed and used with proper gender equality and non-discrimination as major considerations. And finally, transparency needs to be promoted as well, and improving the transparency of all algorithms, because if the algorithms are transparent, then only gender parity and gender equality can be reflected. It is very important to build the trust and allow independent auditing to reduce any kind of gender biasness. So if you look into the future, we also have to see that whether AI not only includes, the needs and desires of men and women, but also the third gender, that is the non-binary category, LGBTQ plus category. Their, needs, their kinds of decisions should also be taken into account while preparing any kind of software technologies in terms of AI. So with this, I would like to end my today's presentation on the relation between gender and technology. Thank you very much, ma'am, for your wonderful presentation. Now we will move to the interactive session of the interactive session. I request the participant to kindly keep the question brief and relevant to the topic. If anyone has any question, please feel free to raise your hand. Any comment? Any observation? Since there are no questions from the audience side, we will conclude this interactive session here. Once again, I Thank extend you very much. our heartfelt thanks to Dr. Miltidisciplinary Dasgupta for such an enriching presentation. Okay, Dr. Vikash Ranjan Dev, our chairperson today, will sum up the presentation and will comment on that topic. Thank you, Professor Kunjila Das and the ICC and Department of Sociology for giving me this opportunity to chair a very fruitful session in which Dr. Madhurima Dasgupta, she has spoken on debunking the inextricable relation between gender and technology in the era of AI. So actually, this has been a very new subject, new area of which I personally have very little knowledge. But Dr. Dasgupta has presented her views in a very lucid manner. First, she discussed about the feminist technology studies and also the views of the eco-feminists. Then the then the impact of the constructive technology, which helps in designing the technology and society, but which goes against the woman form of the society. Basically, it is masculine in nature, and this development of constructive technology generally neglects the, so far I understood that, generally neglects the participation of women in society. And women's identities are also shaped by digital technologies. And this has given a privileged position to masculinity over the femininity. And the gender character of technology, it is reflecting of division and inequities in the society. So this has been very finely explained by Dr. Dasgupta. And then she mentioned about the radical and socialist feminism on technology. And in this connection, she also mentioned
about the cyber safety. And lastly, she observed about the impact of AI and robotics in the present scenario, in the present uh, time in which we are living, and he expressed this hope that this application of AI and robots would be would help in gender equities, and it would help us in moving towards a more inclusive future. Now, why I have not much uh, opposition against what she tries to speak, but I have some reservations about the role of AI and robots in the in our present day society, because we know that these are inextricably linked up with the capitalism, with imperialism, and the way capitalism and imperialism are going on in the world, and especially in an unipolar world where USA is the poor, not only poor people in the developed societies also, in the societies like USA, where we speak about it as the citadel of democracy, in which through Epstein files we came to know how in the highest position in the US administration, how they sexually tortured the young girl, young child, female child. So I don't think that AI, application of AI and robot, these have been very much used in more than the third world countries. This has been used in a great way in the developed countries or in the first world countries. The first world countries and the developed countries, because of the absence of any alternative power, they are doing everything at their own will, and they are anti-woman. They are basically masculine in nature. They are basically patriarchal in nature. They never try to give space to the woman form of the society. So day by day, this has been increasing in society, and we can see the impact of this society also in the third world countries, in our country. We have seen what we have seen in the 70s, 80s, in India, in Bangladesh, in Afghanistan, Thank in you so much, Pakistan. sir. Yes. The women enjoyed in the 21st century, in the second decade of the 21st century, we are observing that the women are gradually being deprived of all of their rights, which they used to enjoy in the 60s and 70s of the previous century. So everywhere in the world now, a tendency has been there to deprive the women of their rights, to perpetrate different kinds of torture on the women, and so this has to be resisted. But AI and robots, they are only hand in hand with uh, the authorities, those who are in power, in helping them in accentuating their uh, operation over the women. So this issue has to be considered once again. So in the basic, while I am fully in uh, agree with the views expressed by Dr. Dasgupta, but her conclusion that AI and robot is helping in gender equities, I have some reservation. So this is my observation regarding this very fine lecture by Madhurima Dasgupta, and I thank the organizers for inviting Dr. Dasgupta to speak in our college. Though online, it would have been better if she could have been deliver a lecture in an offline mode. We hope that could be arranged sometime. Thank you very much, sir, for your observations. Our next speaker today is well-known to the academic community. Whether she has to speak anything regarding the observation, whether she is in the online. Hello. Hello, Dr. Are you there? Yes, I'm there. Yeah,
Yes, it's audible. Hello. Yes, ma'am. Am I audible? Hello? Can you hear me, ma'am? Am I audible? Yes, ma'am. If you have any comments, you can put them. Madam, actually, if you have any comments, you can please leave it. Hello? Ma'am, I cannot hear you properly. Sorry, ma'am. Can you please write the question? Then I can address it in the chat box. Yes. Yes, ma'am. Am I audible now? Hello. Hello. Yes, yes. Yes, yes. I can hear you, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am, and thank you so much, sir. Yes, definitely, sir has rightly pointed out that now technology has been used as a form of weaponized politics, mainly by the USA and the developed countries to kind of subdue the developing countries as well as the underdeveloped countries. So, definitely, there I would say that if I talk about the impact of AI, they are misusing the impact of technology and AI as well. And if I talk about developing countries like India, AI has produced both positive and negative impact. Though the positive impact is not much for the youngsters, the negative impact is more because it has produced a kind of negative impact on most of the female students and the way their bodies are represented and the way their kind of it produced a morphed images of them. So how AI is encroaching into our private space and kind of using the images which is against the consent of individuals. So that is how AI is kind of controlling our everyday life, rather technology is controlling our everyday life. Thank you, ma'am, for joining us today. We are so happy and we'll be listening to you in future too. I hope you stay happy and blessed always. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thanks to Shurjoshan College for this opportunity. Thank you. Our next speaker is well known to the academic community. Dr. Akita Ghosh is a medical anthropologist and public health
consultant, specializing in the field of chronic diseases, women health, health inequalities, and health system strengthening, etc. She holds a PhD from IIT Delhi and was also Commonwealth's Beachside Doctoral Scholar at King's College London. Dr. Akhilesh is presently working on projects dealing with chronic care infrastructure, digital health and gender with fieldwork and program implementation in rural and urban India. She has also worked on projects on mental health, cervical cancer, and child immunization with international organizations like Gates Foundation, Jones Snow India. She is a mentor in the Commonwealth Mentoring Program, where she is supporting the PhD students from low and middle income countries enrolled in UK institutions with their research projects, academic writing, and career. We are delighted to have Dr. Abhilasha Ghosh, Madam, joining us online for this session. I would like to request Madam to kindly start the presentation with the topic Reconfiguring Care and Agency in Women Health. Madam, keeping time constraints in mind, we are, we are requesting you to keep your presentation within 30 minutes. Thank you so much for this nice introduction, and I'm very delighted for the invite. Thank you to the organizers of this really important seminar, and I'm really looking forward to having a good engagement with everyone here on the kind of work that I am currently doing. Um, I just would like to ask if my screen is visible. Yes, that's what is visible. Okay, perfect. Just give me a moment. I'll just try to move this into presentation mode. Somehow it's not. Okay, give me a moment, 1 second, please. Sorry about this. Prob- okay. Okay. So I'll just begin my presentation for today. First, I would like to thank Dr. Dasgupta for a very, very good talk, which also lays the foundation of gender inequality and the current landscape of technology that we are all facing. I think it also lays ground for the kind of discussion that I am going to do today, which is on reconfiguring care and agency in women's health, reflections from the field. So, the title of today's talk actually originates from much of the kind of engagements I've had during my fieldwork, during my PhD project, as well as the one or two projects that I'm currently doing centered on women's health, largely on projects on maternal nutrition and cervical cancer and child health. Moving on, first, I would like to discuss an important aspect of gender, which is care. Care work is so central to any form of gender relation understanding that we have in today's world, right? What is care? What it means to care for somebody? And how is gender so important or central to the concept of care and in practice as well as in day to day life? So, in anthropology and sociology, care is a multidimensional concept. It does not have any one particular meaning. So, according to different authors, like Arlie Hochschild, she's talked about care as unpaid and emotional labor. Unpaid and emotional labor, which is often unacknowledged but constantly provided by women in the space of the household, as well as in different kind of hospitality sectors and other sectors where care work is often like emotional labor, which is hardly ever recognized or given the recognition it deserves. Secondly, Sarah Ahmed has a very interesting take on care. So in her care, she looks at it as affective economies,
where again she also tries to bring about the similar discussion that Arlie Hochschild had about unpaid and emotional care, how care is unpaid and emotional labor, which does not obviously is given the recognition it needs. In Arthur Kleinman, who's a very famous medical anthropologist who based out of America, working on care, illness, psychiatry from a social lens, he talks about care as either morality or ethical duty. And then we have other anthropologists who have significantly worked in middle and low income contexts, like Saldariaga. She is a person from who's worked extensively in Latin America. She has talked about care again as a female calling, as if it is something which is very much ingrained within the system. Once you were a woman, that you are just supposed to provide care. So, in the logic of care, Anne Mary Moll has a book called The Logic of Care. She discusses care work as something which cannot be either good or bad or worse. You cannot determine if this is good care, what is bad care. Rather, care is pretty much a process where it forms a part of the entire good, bad, all these kind of adjectives, they form the entire process of care. In the sense, what Anne Marie Moll tries to say is that no, there's no inherent logic to care. Care can be good in some ways, bad in worse ways, but again, it will completely be determined by the conditions in which care is provided by the caregiver. Care and femininity, and as feminist theories have often looked at femininity or the structure, like the idea of women as carers, closer to nature, men closer to culture, therefore not somehow envisioned to or expected to provide care in any setting. They have also talked about the nature culture debate, and the close to the nature culture debate, we know that women are often understood as primary carers in family. Somehow, care also speaks very closely to the idea of womanhood. How often you care, how closely you can provide care and nurture your family. That has been very central to the idea of a modern and traditional woman. So, care and femininity can be both enabling and restricting for women. This is the actual pretext of the talk, where we will try to see how care can probably, while it is a lot of, imposes a lot of burden on women in terms of work and also in terms of their emotional capacity to care, it can also be enabling in many ways. But it can also offer types of autonomy and pleasure as well as anxiety and surveillance. Care is also marked by feelings of finiteness, where I mean it is marked by many limits, limits which are again enforced by illness. How grave is the illness that you're caring for? Financial constraints, your ability to care. Yeah, can you hear me? Sure. Yeah. What is breaking? Oh, my slides are not moving. Oh, I'm so sorry. Okay, I'll just check. But am I audible? Oh, on slide one. But you can now see it, right? Yeah, right, correct. Shrishti, I'm just gonna try to move the slide a little because I don't want it to be stuck again. But I'm just trying to see. Okay, now it's working. Okay, perfect. Thank you. Yeah, yeah, yeah. So, as I was discussing, that there are different ways in which sociologists have looked at care. So, these are some of the highlights of the discussion I was having. I'm so sorry that you could not see the slides. But I was also referring to the last pointer here, which is from the works of famous anthropologists who have worked on illness, violence, and care, like Clara Hunt and Veena Das. They talk about how care is also marked by feelings of limits. There are different types of limits imposed in care work provided by women, which is by illness, financial constraints,
violence, personal suffering, all of them also impact how women are able, how they care and their ability to care. So largely what I was interested in is to understand, how do we basically look at care? How do you look at care? Is care about love? Is it about emotional work? Is it about kinship responsibility? Or just a simple way of for like fulfilling gender expectations? From all the fieldwork that I've done so far, like I look at care as in intimate spaces as involving a lot of hard work and emotion management for women caregivers. But at the same time, we know that this kind of hard work is often unacknowledged and invisibilized in everyday speech and practice by patients, doctors, and caregivers. Now, across all the hospitals and clinics that I had visited, both in urban India as well as rural India, and I will soon share some pictures to show you where this comes from. Care has been the gender inequality in care work is extremely prevalent. You can see that most of the people providing care work, accompanying men to hospitals, providing care in the households for both medical as well as familial needs, are always the women. And so gender inequality is pretty ingrained in care expectations. Women's caregiving duties are almost expected and normalized across cultures. Not just in developing nations, but also in mostly in developing nations, but also in a larger context across cultures, you will see that it is women providing most of the care work. And this kind of work is also not always understood as work because there is a lot of embeddedness of gender expectations of the nature nurture debate as well. And we know that informal caring is a lot of work in the household, right? Like it is not just about women cooking and cleaning, but also looking into the day-to-day management of finances, also sometimes looking into traveling across places with their partners and their children for different types of duties, so like from school admissions to medical appointments, to surgeries, and also it extends to the larger family as well. Not just your immediate family is what you care for. If you are a married heteronormative, if you're married into a heteronormative and context, your caregiving duties also extend largely to the extended family and other kins. um, and it is a very noticeable thing in the everyday. But however, in the absence of institutionalized care provisions, which I mean when care is not adequately provided in hospitals, in clinics, for the different types of disease management, it is very common that patients or everyone else who is sick at that point, be the elderly or your immediate partner, whoever it is, like they will rely on your kinship and conjugal relations for healthcare management. Performing care, therefore, is very inconsistent. It has never been, in a very consistent landscape because of the complexity of love, suffering, endurance, and agency, which play a strong role in how care is performed in the day to day. And I will soon come to talking about why this complex interplay is so founded in care work for women, because there are different ways in which look at care, and there are different ways in which care is provided. So, like I said, care is a multi-dimensional concept. It is not one particular meaning that you can assign to what care can mean in everyday life. There are various meanings and conditions of care, where women are impacted by the financial situation they come from. Whether they are able to provide the best quality of care also depends on the family support that they have, how much understanding they have of an illness, how much they understand the finances to manage medical expenses. At the same time, do they have the ability to travel alone? So all of these factors also really impact women's ability to care, not only for somebody else but also for themselves. So therefore, drawing from Sarah Pinto's work, attending to moments of assertion and freedom while women live in multiple constraints can provide useful insights into the perspectives that women bring into medical practice. Now, across the fieldworks that I've conducted, so during my PhD, a large part of the fieldwork was conducted in hospitals in Delhi and Kolkata.
So I've been to many public hospitals, private hospitals, and clinics to notice how care is, sought after and how care is provisioned in these facilities. Looking at the different aspects also kind of showed me how women look at care, how they seek care, when they seek care, and is there anyone who is also providing this kind of care for the women who are in these hospitals? Do they have people accompanying them for medical tests? Do they understand what disease they have? This kind of also transpired later into works that I've done with Gates Foundation and Japaigo and other organizations, where I looked at largely rural healthcare settings. And in the rural healthcare settings, most of the caregivers again were largely women. At least in urban India, you will notice in hospitals and clinics, there are a lot of male doctors. But in rural India, the situation is entirely where male participation in any kind of women's healthcare activities is almost negligible. So these are pictures from some of the fieldwork I conducted in 2025, where as you see the ladies who are standing on the left and right, are all women. These are people working in the PHCs, the public health centers in rural India, who are all primarily the caregivers. They do door to door counseling of women when they're pregnant, looking into child vaccinations, looking into cervical cancer screenings or any kind of health screening, even taking their in emergency cases, taking women to hospitals. This kind of work also is done by these women, and they are paid very very little for the kind of work that they do. By it's a commission based job, so they are not really paid well, but their work duties extend way longer than anticipated. So it can be an emergency call at 2 a.m. in the night to them starting work extremely early, and also catering to house monitoring and visits where they have to counsel families in villages sometimes about pregnancies, about why the children should be vaccinated, about why they should go for screening, medical screening examinations, and so on and so forth. So I remember having discussions with these women about the different healthcare situation in rural India. And I was also talking to these women, and as you can see on the picture where they are sitting with chart, we were educating these women about nutrition, about what they should eat and not eat to ensure that there's less anemia incidents, there is more good, higher positive pregnancies and less stillbirths. Because in India, there's a huge problem we know, which is also highly gendered, that most of the women in India suffer with higher anemia. There's a lot of stillbirth problems and low vaccinations. Women do not get, a lot of access to healthcare as well in rural settings. So just given all these, gender problems as well as health problems that women face because of certain kind of patriarchal structures prevalent in rural India, women are unable to access healthcare. But these women, they are heroes. Like they absolutely provide all the care. They take training for, helping other women in the community. And when I ask them about the male doctors, if there's any men who actually help in these centers, they would come and tell us that no, there are no men. Men don't believe that this is an important, uh, activity, how to care and providing care and learning how to care. These are not activities men participate in. They are just busy, probably like going to the field, doing the regular brick and cement work in the villages. They do not look at women's health as important. So when I ask them that, okay, so what do you do, in these settings, in such a context? How do you then bring women to come to you, take vaccinations, take the training that they need? How do you, counsel them? How do you provide? So they would talk about how women would only come alone. So as you can see in this picture, this is in a Anganwadi Kendra, like in North Indian village. Largely, my fieldwork was in Madhya Pradesh in the extremely agrarian and tribal district. Now, as you can look at this, there are women carrying very, very young children. Now, these children and these women would most of them come walking, carrying their children. I mean, most of these women would come walking to these centers if they were like 15, 20 minutes away. Or else they would leave their kheti bari jobs and they would come here trying to get counseling, trying to get their kids vaccinated. Men were hardly ever visible in most of the public health centers I visited where they accompanied women. Rarely I would see if there was a long distance between the public health center and their houses, women would be dropped by their husbands in motorcycles or motorbikes.
Then also, I often would hear complaints about wife beating, alcoholism in men, and many of the men would not want their wife to come participate with other women in these sessions in the villages to learn about nutrition, to learn about anemia, to learn about pregnancy, and why what they need to do to take care of themselves. So there was a lot of problems that you see here from some of the fieldwork pictures that when women have to care, they have to do it all alone. Men are hardly a part of the caregiving duties in the day-to-day in the rural healthcare sector. Now, we also know from our own lived experiences that rural India is highly patriarchal. Women do not have autonomy and agency when it comes to certain medical decisions, their own decisions about their own lives. When to get married, when to get pregnant, what kind of healthcare to seek. They are entirely dependent on the elders of the family and their husbands. But what about urban India? That is also an important part. Across urban India as well, you see when women are actually the ones going for any form of care duties, they are again alone. So this is a picture from RG Kaur Hospital in Kolkata, where I was conducting my fieldwork for my PhD, and I noticed that when multiple months of visits have also showed me that women were the only ones going alone. Men were always accompanied by a female sister, mother, or like a wife for all the medical appointments, tests, and even if they were traveling from very very far away, wives or mothers or sisters would always accompany most of the men in these hospitals for their medical appointments. But women would schedule their own medical appointments, come alone for the screen, queue alone for the registration. For long hours, they would wait there and get their treatments. And as you can see from the pictures, like the left hand side shows a medical counseling room in Arjipur, where you can see women sitting and standing, waiting for their turn to get medical diagnosis and treatments from doctors who are again male. Like I was telling you, in urban healthcare landscape, you still see a lot of male doctors. You do not see that in rural healthcare landscape. Male participation is almost zero. Um, and the right hand side picture shows that most of these people who are waiting are women in these OPDs or outpatient departments of public hospitals. There's one male doctor, and there are this many female patients who are also at the same time trying to seek care, and they've all come alone. Nobody had anybody. In most cases, they would come with a sister or a child, but their husbands were always either working or never there. There was hardly any male member of the family accompanying these women and helping them out no matter what their condition. It was arthritis and they found it hard to stand, they would still be there. So if they're eating or not, if they've carried water or not, what kind of prescriptions were there with them, everything would be sorted by the women themselves. So these are some of the pictures that I'm sharing to give you a sense of how much gender inequality actually is prevalent in trying to, in care around any kind of illness. When you have any kind of illness or a medical screening, care is largely always entirely done by women, for women and for others as well. Now, social norms of respectable womanhood and ideal femininity, therefore, is instrumental in how women conducted caregiving duties in public as well as in intimate spaces. Now, how women looked at care was also, they would sometimes be like, no, this is my duty, this is kinship expectation. I am married in this household, so this is my, I want to care. So they would always express care in a paradox of, love as well as strain, as well as suffering, as well as, a lot of like dutifulness. They felt like they were sometimes needed in some situations in their family. They were important because they were providing care. But there was also a side where women would express how care was also very unacknowledged, thankless job, and it added a lot of burden into their day-to-day life. I would have ideally liked to share a narrative from one of my interviews, but because of time constraints, I'm not going to it. But almost towards understanding care. So, care brings emotional, physical, and economic suffering in women's everyday lives, but they also create possibilities of agency. Now, by agency, I mean there are women who talked about how feeling important in the family came along with the idea that the family needs them to care for them. So suddenly they felt needed and wanted in the family because they had caregiving duties that they could fulfill. And that has largely to do with how women are often devalued in society and devalued in families.
So that sense of urgency of being needed also made women feel empowered in some way in their personal understanding. At the same time, women would also be included in medical decision makings in the family. Suddenly, they are taking care of appointments. They're talking to doctors. They are also going and settling medical bills for people in the household. That kind of, taking charge, over the family's finances and medical decisions also made them feel very, very important. And those are the areas where women felt they had freedom, they had agency, that their voice mattered in the family. So care was therefore, a part of both, suffering and a lot of burden of work, as well as it was a possibility of freedom and exercising agency for women. And just to move ahead, like also, yeah, self care was another important aspect where women were able to care for themselves. They were able to step out of the house to manage their own medicines, own appointments, to go buy groceries without having to explain too much to others that why they are doing it is a certain way. So the kind of self-care methods they would implement or go alone to hospitals, that also made them feel very essential in many ways, which was otherwise completely restricted in most families. On that note, I end my presentation, and I would really hope to have conversations about it with any of you who is interested. So kindly email me if there are questions and if you would like to know more. Thank you. Thank you, ma'am, for your presentation. Now, I would like to request our respected chairperson, Dr. Vikas Chandra, for his coming presentation. Thanks, Dr. Abhilasha Ghosh, for our speech on reconfiguring care and agency in women's health. So, what has been seen in today's world that the women's health are generally neglected. Women's health means the women of the ordinary or the downtrodden belongs to the downtrodden family. And the role of the ASHA and Anganwadi workers have been highlighted by her speech, but unfortunately we could not hear what she has said because of some problem here in the network. But what we have seen that so far we have seen that she has mentioned properly the problem and the paradoxes suffering that we suffer not only in our country but also other countries also in matters of women's health. The women, the female members of the society, generally they are the caregiver, they give care, but whenever question comes of giving them care, then they would have to depend upon themselves only. There will be no one in the family who could extend their care to this to the unfortunate ladies. So this has been very rightfully explained. This has been very rightly explained by Dr. Ghosh, and I thank her for her speech, and I would request her to send her PowerPoint to our college in a article form so that it could be published and our teachers and the students, those who are present here, they could use this article for their own, for understanding in a better way what she has tried to speak here. Now, if anybody wants to make any comment, I will ask. If anybody in any language, it may be your mother tongue, it may be in Bengali, Hindi, or English. Is there anyone who, the students, would like to, because these are all going on facts, what she has mentioned, that the
role of the ASHA worker, the role of the Anganwadi worker, the primary health center. Many of you are from the villages, so you may have some experience how the ASHA workers are giving you services, or how our expectations are not fulfilled when we are going to the primary health center or different hospital. Okay, please. Thank you. Thank you so much, sir, for your observations. And also, I really thank you for this opportunity. It was a pleasure to share my work with everyone here. Thank you. Also very happy to have you in this session today. Okay. On behalf of organizing team and all the participants here, I extend our sincere thanks to both the speakers for their time and contribution. Okay. I'm sorry. There's a question from our one member of the ICC to Dr. Abhilasha ma'am. Ma'am, are you there? Yes. Sir. Here is a question from a member of the ICC. Ma'am, please. Yeah, please go ahead. Yeah, I can hear you. নমস্কার এখানে সামনে যারা আছেন তাদেরকে নমস্কার শুভকামনা শুভেচ্ছা ভালোবাসা ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করে চলেছি যেখানে হেলথ অ্যান্ড হাইজিনটা বেশি সব থেকে বড় ইস্যু কারণ আমরা লেডিস টিম একটা আমাদের এই জন্য মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ডেড বডি স্টিমুলেশন অফ ইনস্টিটিউট আমরা দাহ সপ্তাহ করি স্টিমুলেশনই আমাদের পার্ট সেটা করতে গিয়ে আমরা সত্যি আমরা 100% দেখছি যে সব বডিগুলো পাচ্ছি তারা এমনভাবে এফেক্টেড বা তাদের বাড়ির লোকও এফেক্টেড যারা একদম হাইজিনটা দেখছে না বা তারা নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে ব্যবস্থাও করছে না এবং আমার মনে হয় বেশিরভাগই যে ডেড বডিগুলো হয় যে এখনই আমরা একটা পেশেন্ট দিয়ে আসলাম রেড হসপিটালে জাস্ট না আবার বেরিয়ে যাবে আমাদের মেম্বাররা তো ওখানে গিয়ে দেখছি সেম পাটা ভেঙে পড়ে আছে তার পায়ের মধ্যে যে তাকে একটু বরফ দেওয়া বা কিছু করা আইস করা সেগুলো কিছু করছে না সেই ইস্যুগুলো যে এই যে কেয়ারটা কিভাবে করবে অ্যাওয়ারনেসটা যদি ঠিক করা যায় আমার মনে হয় মানে অ্যাওয়ারনেসটার জন্যই মারা যাচ্ছে বেশি কেয়ারটা হচ্ছে না মানে কিভাবে এগুলোকে প্রোটেকশন দেওয়া যায় আর এই যে কাজগুলো করতে গিয়ে মানে মানুষ এতটাই এখন যে আমাদের অবস্থাটা দেশে যে এতটাই অবস্থা যে এখনো অনেক জায়গায় আছে যে নিজেদের হাইজিনটা বা হেলথে আমরা কি খাবো না এই ম্যাটারটা নিয়ে প্রচন্ড কিন্তু ইস্যু আর বিশেষ করে কিছু আমি এর আগেও বলে গেছিলাম যে যাদেরকে আমরা তুলতে যাচ্ছি তাদের মেয়েরা বিশেষ করে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা বা মহিলারা বাড়িতে আছে তাদের নিজেদেরকে কিচ্ছু ভাবছে না মানে ভাবতেও পারছে না সেই কারণে এদেরকে বাঁচাতে হবে কারণ মহিলা শিশু মানে মেয়ে শিশুদেরকে যদি আমরা সেই অ্যাওয়ারনেসটা দিই তবে কিন্তু আমাদের সমাজটা গড়ে উঠবে আমরা প্রচন্ড বাজে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছি কারণ আমরা যেহেতু টোটালি গ্রাসরুট লেভেলে কাজ করছি ডেডবডিগুলো পড়ে থাকে এমন ভাবে 2 দিন 3 দিন 5 দিন 7 দিন ইনফ্যাক্ট 2-2.5 মাসেরও বডি করছে মানে তারা মানে মানুষের অভাবে তার 4টা দিদি ভাই বোন তারা বিদেশে থাকে কেউ দেশে থাকে গতকালের কথা তো সেইগুলোকে কিভাবে মেনটেন করা যায় আর তাদেরকে কিভাবে বলা যায় কতটা অ্যাওয়ারনেস দেওয়া যায় সেটা আমাদের কাছে ভাবার এই জিনিসটা আর কিছু না ম্যাম থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ Anyone else? Any questions? Okay, Dr. Abhilasha, did you add something on that? না আমি বাংলায় বলছি না আমি একদমই অ্যাগ্রি করি আপনার সাথে আমি এই জন্যই যে সব কমিউনিটিজে কাজ করছিলাম
ওখানেও এরকম সিমিলার অবস্থা। ইভেন যেখানে আমি আরজি করেরও কথা বলছি, ওখানেও অনেক জায়গায় ডায়াবেটিস রুগীরা ছিল, আর্থারাইটিস আছে, মহিলারা একদম নিজেদের দেখতো না, বিকজ বাড়িতে এত কাজ থাকতো, একা আসতো, ওখানে কোনো রকমে ম্যানেজ করছে। অ্যাওয়ারনেসটা খুবই পুয়ার ছিল সব জায়গায়, মানে সে আরবান হেলথ কেয়ারে বলো, যেখানে লোকেরা মানে আমাদের এই স্লামসে থাকছে, বা ধরো এই যে জায়গাগুলো আমি গেছিলাম, এই ছবি দেখাচ্ছিলাম যে আশা অঙ্গনবাড়ি সেন্টার গুলোর, ওখানে তো আরো আরো কম। এমনকি ওখানে একটা হসপিটালেও যাওয়ার জন্য লোকেদের অন্যদের উপর ডিপেন্ড করতে হয়। আর পাবলিক হেলথ সেন্টারের ওরকম ফেসিলিটি নেই যে এখানে ওরা এসে বোঝার চেষ্টা করবে কি খাবে কি খাবে না, উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট পাবে, ওগুলোরও খুবই প্রবলেম ছিল। তো তোমার সাথে আমি একদমই অ্যাকসেপ্ট করি, মানে একটা কনভারসেশন হতেই পারে এটা নিয়ে, বিকজ আমারও অনেক ডেটা আছে যেটা নিয়ে আমিও ওখানে গিয়ে দেখতাম কি মহিলাদের কত প্রবলেম। আর তাই জন্য আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাতে আমরা দেখি যে অ্যানিমিয়া বেশি, কি আমাদের গ্রামে গ্রামীণে অনেক বাচ্চা হচ্ছে, বাট ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা মারাও যাচ্ছে, কেন কি ওদের নিউট্রিশন ঠিক নেই, বা মারা ভ্যাকসিনেশন দিতে চায় না, সে রিলিজিয়াস বিলিফ বলো বা কোনো রকমের একটা ওদের বিশ্বাস আছে কি ভ্যাকসিন খারাপ জিনিস। তো অনেক অনেক ফ্যাক্টরসও থাকে, আর ফ্যামিলি সাপোর্টও খুব কম থাকে, অনেকজনদের হাজবেন্ডরাও সাপোর্ট করে না। যেমন এই আরজি করো মহিলাদের, তুমি কোনোদিন গিয়ে তুমি দেখবে তোমরা কি ওখানেও এরকম ওপিডিজ এ সব রকম মহিলারা একাই আসে। আমি কোনোদিন অতটা দেখিনি যে হাজবেন্ডরা গেছে বউদেরকে সাপোর্ট করতে। তো এই জেন্ডার ইনইকুয়ালিটিটা আমার মনে হয় ভালোই প্রেভালেন্ট, এন্ড ক্যান বি সামথিং যেটা পলিসি লেভেলে বা আরো এরকম ইমপ্লিমেন্টেশন করে বা ফিল্ড ওয়ার্ক করে আমরা যেমন ভাবে একটা লেখার কাজ দিয়ে বা পলিসি দিয়ে যদি কোনোভাবে এগুলো অ্যাড্রেস করা যায়, তাহলে তো আই থিঙ্ক একটু লোকেদের অ্যাওয়ারনেস আসবে যে এগুলো অ্যাকচুয়াল প্রবলেম, যেটা আমরা এমপাওয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলি, বাট গ্রাউন্ড লেভেলে কতটা এখনো কাজ দরকার। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এই যে ব্যাপারগুলো, মানে বাচ্চা নিজের বাচ্চা মনটাকে ঠিকভাবে এক্সপ্রেস করতে পারছে না, নানান রকম এনজাইটি হচ্ছে, এই ব্যাপারটাকে তো মেডিকেল হেলথেও ঠিক মতো করে টেকেন কেয়ার আপ করা হয় না। মানে আমরা শহরে যখন থাকি, আমাদের এরকম মানে দুটো বেবি হয়েছে, কিন্তু আমরা খুবই খুশি ছিলাম, তারপরেও আমাদের কোনো মেয়েদের কাউন্সিলিং হয়, এবং এটাতে না যত দিন দিন যাচ্ছে তত মহিলারা এই বিষয়টা নিয়ে প্রচন্ডভাবে ভুগছে। আপনার কি মনে হয় যে এই আশা কর্মীদের কিছু ট্রেনিং দেওয়া উচিত, যেরকম ভাবে টিকাকরণের জন্য ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, যাতে মানে তারা অ্যাক্টিভেট বুঝতে পারে যে একে একটু মেন্টাল হেলথ কেয়ারের মানে ট্রিটমেন্ট দেওয়া উচিত। মানে সবার তো এরকম ডিপ্রেশন হয় না, হয় প্রচুর মহিলা হয়, তাহলে কি ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার হিসেবে তাদেরকে ইনক্লুড করা যেতে পারে, এরকম পলিসি কি নেওয়া উচিত? অবশ্যই পলিসি লেভেলে তো আমার মনে হয় কথাটা হওয়া উচিত। যেমন এই যে আমি যে কমিউনিটি গুলোতে কাজ করছিলাম, প্রেগনেন্ট উইমেন অনেকগুলো ছিল, যে আমরা যদি 150 জনের ইন্টারভিউ নিয়েছি, ওর মধ্যে আশা কর্মীরাও ছিল, আঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের লোকেরা ছিল, কমিউনিটি হেলথের অফিসিয়ালসরাও ছিল, যারা সব মহিলা, ওই সব সেন্টারে একটা একটা করে সিএইচও থাকতো, তারাই সবচেয়ে বেশি মেডিকেলি ট্রেন্ড থাকতো। তো আমার মনে আছে যে অর্ধেক জায়গায় আশা কর্মীরা এত কাজ করতো, ওদের বাড়িতেও তো বাচ্চা আছে, পরিবার আছে, ওরাও বলতো যে আমাদের পেমেন্ট স্ট্রাকচার ঠিক নেই, এত কাজের প্রেশার, এখন ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করতে বলছে, এইসব গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলছে ডিজিটাল কার্ড বানাও,
বাট অর্ধেক লোকেদের তো নিজেদেরকে নিয়ে অ্যাওয়ারনেস নেই, ওরা ডিজিটাল কার্ডে নাম্বারের জন্য ভরতো, ওটাতে আশা কর্মীদের আরো কাজ বাড়তো, বাট ওই নাম্বার গুলো নিয়ে ওরা গভর্নমেন্টকে দিত। বাট অ্যাকচুয়ালি তারপরে কি হচ্ছে, এই ডিজিটাল হেলথটা কি করে ইউজ করে বা এই আশা কর্মীরাও কি করে রেজিস্টার করবে, অর্ধেক জায়গায় তো ইন্টারনেটই নেই। এইসব কনসিডারেশন গুলো একদম কম ছিল। কি স্কিল্ড ওয়ার্কারদের জন্য যে ট্রেনিংটা দরকার, বা একটা কম্পিউটার চাই যেখানে ইন্টারনেট অ্যাটলিস্ট এই গ্রামে প্রপার আছে, ওগুলো ছাড়া ওরা নাম্বারও রিচ করবে কি করে। তারপরে এই জন্য কি হতো, অনেক জায়গায় আমি দেখতাম যে এইসব কর্মীরাও খুব স্ট্রাগল করতো এই সিস্টেমটাকে নিয়ে। হেলথ সিস্টেমে আমাদের রোলটা কি ট্রেনিং হচ্ছে না, আমাদের কাছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যেখানে আমরা রেজিস্টার করতে পারি বা এসেনশিয়াল ওষুধের লিস্ট পাঠাতে পারি টাইমলি। আমাদের এতগুলো বাড়ির মনিটরিং করতে হয়, এতগুলো মহিলাদের জোর করে এনে এনে সেন্টার্সে আমাদের বোঝাতে হয় যে এগুলো খান, এগুলো তোমার শরীরের জন্য ঠিক, চাইল্ডকে কি কি ভ্যাকসিন কোন টাইমে দেওয়ানো দরকার। কারো যদি মানে এরকমও সিচুয়েশন আমার ফিল্ড ওয়ার্কে গেছে যেখানে আমি দেখছি এটা মহিলার সার্ভাইকাল ক্যান্সার ধরা পড়েছে, বাট সে মানে করতেই চায় না ট্রিটমেন্ট, বলছে না হসপিটালে যাব না। আমরা বলছি আমরা ফ্রিতে তোমাকে স্ক্রিনিং করে দিচ্ছি, যে তোমার এক একটা যে আমরা ফার্মাসিউটিক্যালের ইয়ে নিয়ে গেছিলাম, ফাইল নিয়ে গেছিলাম, ওগুলো 5,000 টাকা করে দাম ছিল। আমরা বলছি আমরা ফ্রিতে করে দেবো, তুমি কোনো হসপিটালে গেলে এই প্রভিশনটা পাবে না। বাট ফ্যামিলি যেহেতু সাপোর্ট করছে না, কি কি দরকার, দুটো বাচ্চা আছে, আবার ওরা তোমাকে ভুল মানে ওরা করলোই না, অলদো ওর কিন্তু মানে ভালোই মানে ক্যান্সারটা ধরা পড়েছিল, ও মানে অ্যাওয়ারনেসটা এত কম যে ও ভাবলোই না এটা লাইফ অ্যান্ড ডেথ সিচুয়েশন। তো আই থিঙ্ক ফ্যামিলি এগুলোর অনেক ফ্যাক্টরস হয়। আমার মনে হয় সোশিয়োলজি এই জন্য এত ইম্পর্টেন্ট। যখন আমরা সোশ্যাল লেন্সে হেলথ কেয়ারটাকে দেখি না, মানে অনেক কিছু তখন বোঝা যায় যে কেন মহিলাদের হেলথ নিয়ে এত প্রবলেম। 2026-এ এখন আমরা দেখছি ন্যাশনাল ফ্যামিলি অ্যান্ড হেলথ সার্ভে রিপোর্টে দেখাচ্ছে যে কত মহিলারা অ্যানিমিক, আন্ডার নারিশড, কেন ওদের এডুকেশন লেভেল পড়ছে, মানে অনেক ফ্যাক্টরস আছে। ফ্যামিলি সাপোর্ট পাচ্ছে না, আশা কর্মীরাও ফ্যামিলি সাপোর্ট পাচ্ছে না, যে বাড়ির লোকেরা বুঝবে রাত্রি 2টোর সময় সে কেন একটা পেশেন্টকে নিয়ে একটা হসপিটালে যাচ্ছে। তো এগুলো আই থিঙ্ক মহিলাদের কেয়ার ওয়ার্কেও খুবই প্রবলেম করে। অ্যান্ড এই কনভারসেশনটা আরো ইমপ্লিমেন্টেশন প্রোগ্রামস নেওয়া উচিত, যাতে এটা কোনোভাবে রাইট লোকেদের কাছে পৌঁছায়, যাতে এই আশা কর্মীদের একটু ইনসেন্টিভ দেওয়া, বা ধরো এই মহিলাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা একটু স্ট্রং করা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্রং করা, এইগুলো এখনো প্রবলেমস আমাদের ফেস করতেই হচ্ছে। ইভেন পাবলিক হসপিটালসেও সেম কন্ডিশন। তো আই থিঙ্ক যত আমরা এগুলো নিয়ে চর্চা করব, আশা করি যে হবে। বাট গুড টু নো অ্যাবাউট ইউর ওপিনিয়ন অ্যাজ ওয়েল। I agree with you. আচ্ছা, এই মুহূর্তে আর কোনো কোয়েশ্চেন আমরা অডিয়েন্স থেকে পাইনি। তো এই সেশনটা কনক্লুড করছি on behalf of organizing team, all the participants and the Sujishan Mahavidyalaya faculty. I extend our sincere thanks to both the speakers today who already joined us in this session for sharing their expertise with us. Thank you once again, ma'am, for joining us. Thank you. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you so much, everyone, for having me. Now, we will head for lunch. Everyone is requested to have their lunch at canteen and head on to KCB MSH and room number K32 respectively for their presentations. Thank you. Okay. We will rejoin here at 3 o'clock.
মিনিমাইজ করবো। কোনটা? স্ক্রিনটা স্ট্রিম হবে। স্ক্রিন
আর খাওয়া তো আছে, ব্লুটুথে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই জন্য তো তুমি নেট ক্লিয়ার করছো না, এই জন্য ভালো।
টিভির সাউন্ডটা বন্ধ করে দিব কেন কম আরে এটা কথা ছিল
স্যার ওই সুন্দর ক্লিয়ার করুন। আমি করছি আরে এখন এটা তো অনেক
question is actually that coming from anyone. It's exactly what happens in this session. Because most of the presenters are from Department of English. Yeah. Yesterday you said, just have a glance. But this last note, these are new to me. I mean, in this session, mostly are in-house presenters. In-house presenters that are in that room, 32. K32. আচ্ছা এখানে তো যারা যারা পেপার পড়বে ওদের নামগুলো মাথায় রেখে নেবে ওদের কন্ট্রোল অ্যাপ্লাই করবে আমার কাজ হচ্ছে একেবারে ক্লোজ আপ মাঝখানে আমার আর কোনো করণীয় কিছু নেই আমি শুটটা করে দেবো আমার একদম ক্লোজ আপ লিস্ট আছে তোমার কাছে আমার কাছে এটা ওই গ্রুপে দেয় গ্রুপে না সিস্টেমে গ্রুপ করেছে না হ্যাঁ আমি কিন্তু জানি না প্রোগ্রাম স্কেডিউল থাকে স্কেডিউল দেখে তারপর সার্টিফিকেটটা কার কাছে সেটাও নিলেন পার্টিসিপেন্ট সার্টিফিকেট কার কাছে ওরা সঞ্চিতাটা লিখছিল তো বসে আমাদের নিশ্চিত আছে শুভদা খাবেন তাহলে এখনই বানিয়ে দিই না মিষ্টি খাচ্ছে ও I'm looking for some this
দেখি না একবার ইয়েটা আসছে ঠিকই আছে। ওয়েট করছো? ফুল স্ক্রিন করে দিই এবার ওই স্ক্রিনটাতে কাজ করে তো শুনে দাও ওটা অন করে আওয়াজ করে দাও বাইরে আমি এইটাতে শুনতে ও বক্সে শোনা যায় নাকি দেখি শোনা যাবে ওইটাতে Hello, 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 hello. সে কমা দেবে ছোট পরে অ্যাডজাস্ট করতে ওখানে না ওখানে না।
Hello, 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 hello. Welcome back. I request everyone to take their seats as we resume the proceedings of the seminar. I hope everyone had a refreshing and enjoyable lunch break. I warmly welcome all the dignitaries and faculty members and students back to the hall. Now, without further delay, let us proceed with the next segment of our program. Dr. Vikas Ranjan Dev, former Associate Professor, Department of Political Science, was the chairperson today in the plenary session. Now we will be handing over the certificate to him. I request Professor Shubha Shah, convener ICC and coordinator of this program, to hand over the certificate to Dr. Vikas Ranjan Dev. Thank you, ma'am. Thank you, sir. This technical session will be chaired by Dr. Bhavna Rai, Assistant Professor, Department of History, Institution Mohammedan. I request Dr. Tufan Vishash, PIC, HOD Department of Bengali, to felicitate Dr. Rai with Khada and Memento as a token of honor. Dr. Tufan Vishash felicitating Dr. Rai with Khada and Memento. Now we are going to start the technical session. Over to Dr. Rai. Our session with offline presenter, with his video. Each of the presenter will get 7 minutes and 3 minutes extra. So total 10 minutes of time. And for question, we will give it at the end. So after all
everyone presents, then we will take up questions from the audience. So I'd like to call Dr. Super Vishwas. His topic is Nari Atma Pratishtha, right? Breaking through the mortal workshop. মাননীয় চেয়ারপারসন, উপস্থিত আমার সহকর্মীবৃন্দ, আমার কলেজের বিভিন্ন শিক্ষাবন্ধুবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, প্রথমেই বলি আজকের দিনটা বিশেষ এই কারণে, নারী দিবস। আসলে নারী দিবস বলে কিছু হয় না, প্রতিটা দিনই নারীর দিন। আজকে যে বক্তব্য আমি রাখছি যে নারীকে সম্মান দিয়ে, আমি যে বক্তব্য রাখতে পারছি কোন একটা নারীর জন্য তিনি আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন। তিনি জন্ম দিয়েছেন বলেই আজকে আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে। নারীকে তর্পণ, তার ভাবনাকে তর্পণ, তার আত্মত্যাগকে তর্পণ করে আমার আজকে আমাদের যে আলোচনা চক্র রয়েছে সেখানে আমি কিছু বলবার চেষ্টা করছি। আমি এটা শুরু করছি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু করি, তারপর আমি পুরাতন থেকে নতুন, নতুন থেকে এখন সব জায়গায় যাব। চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন খুব ভালোবাসে। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের নায়িকা। চিত্রাঙ্গদা একটা কথা বলেছে, তুমি ভালোবেসে যদি আমার আগে রাখো, মাথায় রাখো, সেটা আমার সমর্থনযোগ্য নয়। ভালোবেসে যদি পিছনে রাখো, সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। যদি তুমি পাশে রাখো আমাকে, তবে সমর্থনযোগ্য। আসলে নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা আমরা মুখে যতই বলি না কেন, এই নারীর সমানাধিকার কোথায় যেন আমরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কষাঘাতে আমরা তাদের সমান দেখতে চাই না। কথা অনেকেই বলি, আমরা নারী প্রগতির কথা বলি, কিন্তু আসলে যখনই আমরা পরিবারের মধ্যে ঢুকে যাই, আমরা দেখতে পাই আমরাই মেয়েদের বলি, এই মেয়ে তুমি কি জানো, মেয়েরা বেশি কথা বলো, চুপ করে থাক। আসলে চুপ করে থাকার দিন যেতে যেতে কোনো এক সময় পিছন থেকে তাকাতে হয়। আজকে নারীর যে ভূমিকা 2026 সালে, সেই নারীর ভূমিকা কোথায় কি আমরা যে ভূমিকা শুরু করেছিলাম সভ্যতার উষালগ্নে, আমি বেদের থেকে শুরু করি। আমরা সবাই জানি বেদ লিখেছে আমাদের বেদ মহাগ্রন্থ। আমরা কজন জানি সেই বেদের সত্য 49% লিখেছেন মেয়েরা। ইতিহাসে কালগর্ভে হারিয়ে গেছে সে সত্য। আমরা বরাবর মেয়েদের কথা শুনেছি। আমরা পাশাপাশি সেই সময়টাতে মানুষগুলোর কথা আমরা বলি, গার্গী থেকে শুরু করে যেসব নারীদের কথা আমরা শুনেছি, খনার কথা শুনেছি, তারাও কিন্তু এক সময় নিষ্পেষিত হয়েছিল আমাদেরই করার বাসে। নারীদের আমরা কোনোদিনই সেভাবে কিন্তু জায়গা দিতে চাইনি। কিন্তু অদ্ভুত লাগে, এই ভারতবর্ষের প্রতিটি পুরুষ যদি অনুপাত করি আমি, 1052টা পুরুষ পিছু 1000 নারী। কিন্তু একবার জিজ্ঞেস করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যারা অধ্যাপক, আমাদের 545 বা 550টাতে লোকসভার সিট, নারীর সিট কটা? আমরা কিন্তু ভেবেছি কাগজে কলমে, বাস্তবে তাকে রূপদানের চেষ্টা সেই অর্থে এখনো করি কিনা প্রশ্ন আমাদের কাছে থেকে যায়। নারীকে প্রথম জায়গা তাকে দেওয়া হলো, নারী জায়গা দেয়নি, তার অধিকারে অর্জন করেছে, যেটা আমরা বেদের যুগে দেখেছি। খ্রিস্টপূর্ব 200 বছর বা তারপরে 200 বছর, এই 400 বছরের নারী কিভাবে বদলে গেল একটু একটু করে, নারীর যে ক্ষমতায়ন কিভাবে খর্ব করা হলো, তার জলজান্ত উদাহরণ হচ্ছেন মনু। মনু একটা অদ্ভুত কথা বলছেন, একটা অদ্ভুত কথা, দেবতার পূজা যেখানে হয় সেখানে নারীর পূজা করতে হবে। অথচ সেই মনুই কিন্তু পরক্ষণেই হচ্ছেন
একজন নারী প্রথমে তাকে পিতার অধীন, তারপরে তাকে স্বামীর অধীন, তারপরে তাকে সন্তানের অধীন। এই বৈপরীত্য আমরা তৈরি করেছি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গোষ্ঠী পাথরে। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই অতীত চালনা আমাদের এই কথা বলে দেয়, নারী তার অধিকারী জায়গা অর্জন করেছিল, যে অধিকারটাই আমরা একটু একটু করে ফিরে নিয়েছি। শুধু পৌরাণিক ভাবনা। আপনারা সবাই জানেন বিধবা বিবাহ চালু করেছিলেন আমাদের বিদ্যাসাগর। আপনারা কি এটা জানেন বিধবা বিবাহ বিদ্যাসাগরের সব থেকে যে বিরোধী ছিলেন তার নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? চমকে দেবেন শুনলে, তাই না? অনেকেই বলেন সমালোচকরা ঘোমটা খোলা নারীর কথা নাকি বলেছেন আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার দুর্গেশ নন্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি উপন্যাসে আমরা দেখেছি তার উত্তরে। কিন্তু বিষবিজ্ঞ উপন্যাসে যখন একটা বিধবা প্রেম করলো, বিধবার প্রেম দিয়ে গোটা উপন্যাস তিনি সাজালেন, অথচ এক জায়গায় লিখছেন যখন বিধবার প্রেম পরিণতির দিকে যাচ্ছে তিনি বলছেন বিষবিজ্ঞ রূপিত হলো না জানি কি করা। অথচ উপন্যাসের শেষে যখন সেই নারীকে মৃত্যুবরণ করালেন বলবো না, করালেন বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্যে তাকে বিরোধিতা করতে হবে বিদ্যাসাগরে। তাকে যখন খুন করা হলো, খুন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র কলমের খোঁচায়, তিনি বললেন বিষবৃক্ষ উৎপাদিত হলো, এবার দেহিবে অমৃত হবে। আসলে বাস্তবতা, কল্পনা আর বড় বড় কথা আমরা একটা ঘরে ঘরে বলতে পারি, নারীর অধিকার, নারীর অধিকার। আমার দুটো মেয়ের বাবা আমি, রাত 12টায় আমি অসুস্থ হয়েছি, আমার ওষুধ আপনি কে যাবে? আমার মেয়ে যাবে। আমি কি মেয়েকে সেই সমান উপহার দিতে পেরেছি? আমার মেয়ে ওষুধ আনতে গিয়ে সে হসপিটালে ভর্তি হবে, তার কোনো গ্যারান্টি আছে? আমার মনে পড়ে একটি কথা, নেহরু তখন স্বপ্ন দেশ ঘুরছে। নেহরুকে বলেছিলেন গান্ধীজি, বাবু তুই দুটো জিনিস মনে রাখিস, আমাদের দেশে নুনের দাম বাড়াছে এবং মেয়েদের রাত্রিবেলা চলার জন্য ব্যবস্থা করিস। উল্টো হয়ে গেছে, নুনের দাম আমরা দেখলেন 2 টাকা 2 পয়সা 25 পয়সা কেজি, প্যাকেটের কল্যাণে নুন এখন 70 টাকা কেজি। আর স্বাধীনতা, পাড়ার পেটো মস্তান একটুখানি ছোট্ট ভাঙা পিস্তল দেখি আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। আমার মেয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছে, সে সুস্থভাবে ফিরবে কিনা তার ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি কিছুটাই আমার হাতে নেই। কারণ নারীর স্বাধিকার নিয়ে কথা বলছি। কোন স্বাধিকারের কথা বলছি? অধিকার কাকে বলে? নারী নিজ ক্ষমতায় অধিকার করতে পারে, আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেছি। আমি যখন ইসরোর স্পেস রকেট উৎক্ষেপণ যেখানে হয় সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে শাড়ি পরা মেয়েদের দেখি, তখন মনে হয় বুক ফুলে ওঠে, সত্যিই তো মেয়েরা স্বাধীনতা পেয়েছে, মেয়েরা জ্ঞানে বিজ্ঞানের চর্চায় সর্ব জায়গায় তারা এগিয়ে গেছে। কিন্তু সমাজে প্রতিটা ক্ষেত্রে তাদের যে জায়গা আমরা দিতে পারি। তখন আমি এমএতে পড়ি, আমি ছোট ছোট কথাগুলো বলছি, তা আমরা সব বন্ধু বান্ধব একসাথে ইউনিভার্সিটি থেকে আসছি। আসার সময় আপনারা জানেন শিয়ালদা স্টেশনে বা সব জায়গায় লেডিস কম্পার্টমেন্ট থাকে। আমার বান্ধবীরা উঠে যাচ্ছে, তখন আমার বন্ধু বলে দেখলি এতক্ষণ আমরা বললাম কি স্বাধীনতার কথা বললি, এখন যে লেডিসকে আমরা দেখতে মেয়েটার মুখটা ছোট হয়ে যায়। তখন আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম, আচ্ছা তোর এইটা মনে হয় নাকি ওই লেডিসকে আমরা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আমরা এখন সভ্য হইনি, মেয়েরা আমাদের সঙ্গে একই কামনা করতে পারে? তুই এই অ্যাঙ্গেলে কেন ভাবছিস না? আসলে আমাদের মধ্যে এই যে আমরা বলি, অনেকেই বলে পুরুষরা তার প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজস্ব প্রাধান্য বজায় রাখতে গিয়ে নারীদের চোখের উপরে নামিয়ে দিচ্ছে। আবার একটাও এই কথাটাও ঠিক, সব পুরুষই সমান যে বিচার হবে না, এই পুরুষই কিন্তু নারীর চোখের জল ঝরায়, এই পুরুষই কিন্তু নারীর চোখের জল মোছায়। তাই স্বাধিকারের কথা যখন আসে, সেই অধিকারটা নারী যখন অর্জন করে, যেহেতু আমাদের অর্ধ অংশ যদি বলি, কারণ গোটা পৃথিবীর যে জনসংখ্যা একটা বৃহৎ অংশ যদি আমাদের এই চেতনার আলোকে না আলোকিত হয় বা আমাদের সঙ্গে একই সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে না পারে, স্বাধিকারের শব্দটা আসবে না, অধিকারের শব্দটা আসবে না। আমার মনে পড়ে একটি কথা, লাইন লিখেছে, শুনতে খারাপ লাগে। এবার তুই ধর্ষণ করতে শেখো নারী,
রেড়ে করে উঠেছিল সমস্ত সরকারের মানুষ, কি বিচ্ছিরি কথা বলছে তুমি, কবি ধর্ষণ করেছে তোমার কেন? আমাদের এমন সমাজে বানিয়েছি যে ধর্ষিতা হয় তাকে আমরা বারবার খবরে কাগজে টিভিতে প্রতি মুহূর্তে এত কথা বলি, ধর্ষণের পরেও তো অনবরত ধর্ষণ চলে। আর আমরা যারা বুক ফুলিয়ে 7-8 জন মিলে ধর্ষণের ব্যাকরণ তৈরি করি, আমরা বুক ফুলিয়ে রাস্তায় হাঁটি, আর মেয়েটি অন্ধকারের ঘরের মধ্যে সে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। স্বাধীনতার কথা কেন বলছি? আসলে আমরা সেই সমাজ থেকে ঘুরতে পেরেছি যে সমাজে আমরা দাঁড়িয়ে মেয়েদের বলবো, এই মেয়ে তুই আকাশ ছুঁয়ে আয়, বা কোন একটি মেয়ে যখন চিৎকার করে বলে, আমি মন্দার কান্দা সেনের কথা বলছি, সেটা কবিতায় যখন লিখলো তখন আমি নেমে পড়ি। একটি মেয়ে বলছে, আমি মনুমেন্টের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আকাশটা দু হাতে ফেলে চিৎকার করে আমি বলবো, পিকলু কাকা আমার প্রেমিক। কি আর প্রেমিক তুমি পেলে না, পিকলু কাকার সাথে তোমার প্রেম করতে হলো? ব্যাকরণ ভাঙতে পারে না নারী, ব্যাকরণ ভাঙার কথা বলি আমরা নারী, ব্যাকরণ ভাঙলে তখন নারীকে আমরা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিই। এ কোন স্বাধিকারের কথা আমরা বলছি? আসলে অধিকার বোধটা ওইভাবে হয় না। ফাটা জিন্স পরলে আধুনিকতা হয় না, শাড়ি পরে একটা মানুষ মেয়ে আধুনিক হতে পারে। আসলে আমাদের ভেতরটা এখন সেই বর্বর মধ্যযুগ হয়ে গেছে, আমরা জামা প্যান্টে হয়ে গেছি আধুনিক। এই আধুনিকতার মানে হয় না। অধিকারের প্রশ্ন কিসের প্রশ্ন? একটা নারীর যদি অর্থনৈতিক অধিকার না থাকে, অর্থনৈতিক স্বাধিকার না থাকে, সে কোনোদিনই স্বাধীনতা দিতে পারে না। কারণ অর্থের স্বাধীনতাও কিন্তু স্বাধিকারের মধ্যে। আমি সাহিত্যে বলেছি, বাস্তবে বলছি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় কল্পনা দত্ত থেকে শুরু করে যাদের নাম অনেকে জানি না আমরা, সেই নারী কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। অথচ আমরা বারবার স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরুষের ছবি সামনে রেখেই বলি স্বাধীনতা অমর রহে, স্বাধীনতা অমর রহে। ওই কোন স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে আমি 5টা নারী বিপ্লবীর কথা বলেছি? আমাদের কিন্তু এই স্বাধীনতা বোধের কথা আমাদের রক্তের প্রতিধ্বনিতে ধ্বনিতে কিন্তু নারীকে সবসময়ের জন্য ভীষণ রাখার চেষ্টা আমাদের কিন্তু আছে। আমরা আধুনিক মননে আধুনিক, চিন্তনে আধুনিক, বাস্তব যখন প্রয়োগ ব্যাকরণ আসবে তখন কিন্তু আমরা আধুনিক থাকতে পারি না। এটা আমাদের দ্বৈত সত্তা। আসলে তাই বলতে হবে, সমাজ তখনই সুন্দর হয়ে উঠবে যখন নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়াতে দিতে হবে, এবং তার অধিকারটা অর্জন করতে দান করে হয় না। বারবার করে নারীকে আগে বলা অধিকার দাও, অধিকার দিতে হবে না। আমার মেয়ে যখন পলিটিক্স করে চিৎকার করে বলে, আমার মেয়ে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয় তখন আমরা হাত তুলে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসুবিধা নেই, কিন্তু পাড়ার একটা মেয়ে পলিটিক্স করে দেখেছো, এটা একটা বাইরে বড় সমস্ত জায়গায় তাকে যেতে হবে। বিরোধী ভাবনা থাকুক, কিন্তু পাশাপাশি আমরা সে অন্যায় ভাবে সে নারীকে ছোট করার চেষ্টা করবো না। ভেবে নেব যে আমার যেমন অধিকার বোধ আছে তার অধিকার বোধ আছে, এই সমাজ, এই ভারতবর্ষ, এই দেশ, এই পৃথিবী তার। তাই বারবার এই অনুষ্ঠানগুলো করার প্রয়োজন কেন আসে? আমাদের নিজেকে দেখা। আমি এটা নারী দিবস বলে মনে করি না, আমি মনে করি এটা আসলে পুরুষকে আয়নার সামনে দাঁড় করানো, পাশাপাশি নারীকেও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে করতে হবে। সে আধুনিক হওয়ার জন্য তার কি প্রয়োজন, স্বাধিকার অর্জন করার জন্য তাকে কি করতে হবে, তাকেও নতুন করে পর্যালোচনা করতে হবে। এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আসলে সেই পর্যালোচনা করার জায়গা। আসলে জীবন যখন জীবনের মতো হয়ে যায়, জীবন যখন একরঙা হয়ে যায়, সে বহুরঙা জীবনকে রাঙাতে গিয়ে নারীকে যেমন লাগে, পাশাপাশি সমাজের নানা ধর্মে যে নারী দৃষ্টি রাঙিয়ে আমাদের সমাজের সঙ্গে সবার সঙ্গে, তবেই নারী দিবসের সার্থক। ভালো থাকবেন সবাই। আমার বক্তব্য এখানে শেষ। আরো কিছু বলার ছিল, সময় নেই, ম্যাডাম তারা দিচ্ছেন, আমি এখানে শেষ করলাম। ভালো থাকবেন সবাই। Afterwards, then we will watch presentation, content, questions later.
online presenter. This is a joint paper by Ritvika Roy and Purneshri Panda. Both are research scholar at IIT Bhubaneswar and one faculty of IIT Bhubaneswar. The topic is burdened by blessings, materiality of magical labor in business in Canton. So you have 7 minutes time, that is plus 3 minutes. 7 plus 3 minutes. Ritvika Roy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is my screen visible? I don't think so. Yes, ma'am. Am I audible? Is it visible? Could you please confirm? Ma'am, am I audible? I couldn't get it. Ma'am, am I audible? Okay, I'm starting. Good afternoon, everyone. I am Ritvika Roy and I'm here to present the joint paper by me and my co-author, Dr. Purneshri Panda. The title of our paper is Burdened by Blessing, Materiality of Magical Labor Business Encanto 2021. So, a quick summary about the film. Encanto is about the Madrigals, a magical family in Colombia. Each child here gets a magical gift, uh, except the protagonist, Mirabel. Then one day, the magical gifts start to fade. The house cracks. Mirabel or the protagonist now must find what is the reason behind it. In my study, three sisters matter the most. Luisa is the strong one. She carries everything literally. Like she carries the town, the donkeys, the buildings, etc. It is her magical gift. Isabella is the perfect one. She makes beautiful flowers bloom. She is engaged to a man she doesn't love, and this is her story. And that brings us to the third sister, who is Mirabel, who is also the protagonist of the story. She has got no gift. She is seen as a failure by the family, and she thinks that she doesn't belong to the family. These three sisters each carries a different kind of weight, and each must stay silent about it. They cannot talk about it in public. For this study, I use Bill Brown's thinking theory. In this theory, Bill Brown differentiates between what is called an object and a thing. The basic difference is an object is a tool or a prop that is used in a movie, and it does not have any specific function of its own. It stays in the background. And a thing is more than an object. It has a history. It has its own story. It refuses to stay invisible. Now, I use this framework to read the gifts in the film as things and inquire what do the magical gifts reveal about the gender and labor and family. I extend this framework to the songs of the movie. The songs function as things of a different order. They articulate pressure and voice longing. They transform invisible labor into audible material presence. Now, Luisa's gift is a superhuman strength. She can lift anything. Her shoulders carry the town's labor. Her body is public property, and the gift forbids her from saying that she's tired. Then she sings
and the lyrics are, I think, visible on the screen. I'm the strong one, I'm not nervous. And this song performs the contradiction that happens within her. She is in denial. The last question uh, reveals something about her identity. She says, "Who am I if I can't carry it all?" So her being, the purpose of her being is carrying the weights of citizens of the society and the family. This song somehow appears as a temporary release from her burden of gift. And after the song ends, Louisa returns to carrying again, and therefore this song becomes an interruption and not a resolution. Here comes the second child of the family, Isabella. Her gift is blooming perfect flowers on demand. But this is compulsory performance. She does not choose to do it, she is made to do it. She produces beauty for the family's reputation. Her marriage serves as family alliance. Here, perfection is required and it is not chosen. Her song, What Else Can I Do, produces cactus, weeds, thorns, which are not as beautiful as her flowers. This song refuses to produce only what pleases others. She sings, I'm sick of pretty, I want something true. So here, pretty is the performance, and the song makes the conflict visible, beauty versus authenticity, demand versus desire, and the song materializes imperfection as expression. During the song, possibility opens, but transformation remains incomplete. And now we talk about Mirabelle, the protagonist of the movie. Mirabelle's burden is absence itself. She does not have a gift. Her body is marked by what it cannot do, and the family sees her as a failure. She bears this disappointment. She stands outside, waiting, holding emotions no one else will carry. And the song emerges from emptiness. The lyrics of the song is visible on the screen. Waiting on a miracle transforms absence into articulation. I keep waiting. This phrase repeats like a pulse. The repetition materializes duration, endless patience, hope that never arrives. The animation during this song shows Mirabelle walking through dark, empty spaces. The casita or the house is she is often alone in the frame, and the darkness then materializes as her isolation and the emotional emptiness that she feels throughout the film. Here comes my conclusion. To conclude, gifts become things in this movie. They refuse to remain mere props. They materialize as weight, pressure, and constraint, respectively, for the three sisters. They enforce silence on the bearers. The gift somehow restricts the sisters. And songs become things of a different order. They do what the gifts forbid. They speak of the stress, the fatigue, and voice of longing, and they transform invisible labor into audible presence. This is what is important in my study. Therefore, the songs become the material presence when pressure is being released by the three sisters, respectively. Paper offers four plausible contributions. First, it extends thing theory to gendered labor. Gifts and songs both materialize burden on and through the body. Second, it reconfigures how we read Disney princesshood, and magical gifts become the problems and not solutions. Sorry. Third, it shows that songs perform transformative labor, they dismantle silence, they forge new selfhood. And fourth and finally, it demonstrates popular media's critical capacity. Animation makes invisible work visible. Thank you.
you, Rizvika. Take questions, comments. If there is any question, sir. Rizvika, shall we wait for a while for the question which again? So now let me call upon Ms. Patashi Ghosh from independent researcher for her presentation পরিবর্তনের প্রতিধ্বনি ধ্বনি সংগ্রামের ইতিহাস ও সময়ের ভবিষ্যৎ You have 7 minutes plus extra 3 minutes of time. মহাবিদ্যালয়ের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, উপস্থিত সুধীবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, সবাইকে জানাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ আমার উপস্থাপনার বিষয় পরিবর্তনের প্রতিধ্বনি, সংগ্রামের উত্তরাধিকার ও সমতার ভবিষ্যৎ। আমি কোনো এখানে নির্দিষ্ট লিঙ্গের কথা বলতে আসিনি। আমি এসেছি মানবতার সেই অর্ধাংশের কথা বলতে যাদের ছাড়া পৃথিবীর উন্নয়ন অসম্ভব। আমাদের আজকের এই মুক্ত আকাশ কোনো দান নয়। 1908 সালের নিউ ইয়র্কের রাজপথ থেকে শুরু করে আমাদের বাংলার প্রীতিলতা ওয়াদেদা, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন বিপ্লবী। তারা আমাদের শিখিয়েছে যে অধিকার কেউ থালায় সাজিয়ে দেয় না, অধিকার ছিনিয়ে দিতে হয়। তাদের সেই লড়াই আজ আমাদের ডিএনএতে মিশে গেছে, যা আমাদের প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে। আজ উচ্চশিক্ষায় আমাদের অগ্রগতি অভাবনীয়। তবে একটি বড় তথ্য হলো, যদি আমরা কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি বা লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে পারি, তবে বিশ্ব অর্থনীতিতে অতিরিক্ত $28 ট্রিলিয়ন যোগ হওয়া সম্ভব। কারণ আফ্রিকান প্রবাদেই আছে, একটি নারীকে শিক্ষিত করা মানে পুরো জাতিকে শিক্ষিত করা। কিন্তু এখনো আমাদের লড়তে হচ্ছে গ্লাস সিলিং ভাঙার জন্য। সমকাজে সমমজুরি আজও এক স্বপ্ন। আগামী দিনে লড়াই হবে প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের নারীর সমান অংশগ্রহণ। সমতা মানে কাউকে হারানো না, বরং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা। আজকের পৃথিবীতে আমরা পরিবর্তনের সেই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। লক্ষ্য করে দেখুন, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা আজ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু আমাদের এখনো লড়তে হচ্ছে গ্লাস সিলিং ভাঙার জন্য, যেটি একটি অদৃশ্য বাধা যা নারীর পদোন্নতিকে আটকে দেয়। অক্সফাম এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুযায়ী, যদি আমরা কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি বা লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে পারি, তবে বিশ্ব জিডিপিতে $28 ট্রিলিয়ন যোগ হবে। অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন কেবল একটি মানবিকতার দিক থেকেই নয়, এটি একটি ইকোনমিক নেসেসিটি। ভবিষ্যৎ কেমন হবে? ভবিষ্যৎ হবে সেরকমই, যেখানে জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গভেদের কোনো বিভেদ থাকবে না। আমাদের লড়াই এখন ডিজিটাল ইকুয়ালিটির জন্য। আগামী দিনের প্রযুক্তি যেন কেবল পুরুষের একচেটিয়া সম্পদ না হয়, সেখানে যেন নারীর সমান অংশগ্রহণ থাকে। সমতা মানে দয়া নয়, সমতা মানে ইকুয়াল এজেন্সি। নিজেদের জীবন এবং সমাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমান ক্ষমতা। পরিশেষে বলি, পরিবর্তনের প্রতিধ্বনি কেবল বাইরের নয়, আমাদের ভেতরেও বাজাতে হবে। সূর্যশ্রী মহাবিদ্যালয়ের এই মঞ্চ থেকে আজ আমাদের শপথ নিতে হবে, আমরা কেবল ইতিহাসের পাঠক হব না, আমরা হব সমতার ইতিহাসের রচয়িতা। বিপ্লবের সূর্যশ্রীর এই পবিত্র প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি, আসুন আমরা পরিবর্তনের সেই প্রতিধ্বনি হই যা ইতিহাসকে বদলে দেবে। লড়াই ছিল অধিকারের, স্বপ্ন এবার অর্জনে। সমতার এই মহোৎসবে জয়ী মানুষ হবেই হবে। Well-placed thought for today's women, not only in India but all over the world. So now we have again another online presenter, Raju Rai. Raju Rai, if you are present here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Raju Rai is research scholar, Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Singapore. The topic of presentation is Population Utopia, Gender, Hello. Am I audible?
Hello. Am I audible? Hello. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Raju Rai. Today I'll be presenting my paper titled Ecofeminist Dystopia, Focusing Gender Ecology and Control in Manjula Padmanabhan's Escape. This paper examines how the novel constructs a dystopian future shaped by ecological collapse and patriarchal control. Screen share to people. Ecological control. I approach the novel through ecofeminism, biopolitics, and anthropocene theory to explore how environmental destruction and gender oppression intersect in this aspect. Give me 1 minute time. Voice is not very clear. To begin with, Manjula Padmanabhan is a prominent Indian cartoonist and novelist known for her speculative and dystopian fiction. Escape, published in 2008, is set in a post-catastrophic world where ecological disaster has transformed the planet. Rising sea levels, nuclear waste, and scarcity define the landscape. What makes this novel unique is its radical premise: a world where all women have to prevent natural reproduction. This dystopian imagination allows Padmanabhan to explore the politics of survival, technology, and gender. The aim of this paper is first to interpret escape as an feminist dystopia. Because we are not hearing anything most clearly. Can you please repeat it and little bit slow? Hello, hello, ma'am. Hello, hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are, but please don't rush, okay? Take your time, read slowly whatever you are presenting so that we can hear you. Ma'am, your sound is breaking. It's clear now. Okay, ma'am. Can I continue? Hello, hello, ma'am. Raju, yes. Ma'am, should I start again? Yes, ma'am. You Hello. already taken your 7 minutes. You have 3 minutes more. Okay, ma'am. The aim of the paper is threefold. First, to interpret escape as an ecofeminist dystopia. Second, to analyze how ecological collapse is connected to gendered violence and surveillance. Third, to position the novel within the framework of climate fiction or climate. I argue that the novel challenges us to rethink how climate fiction imagines survival and resistance. The study draws upon two major theoretical frameworks: ecofeminism, which connects environmental exploitation with gender oppression; biopolitics, which examines how power regulates life and bodies; anthropocene theory, which focuses on human-induced ecological crises. Together, these frameworks help us understand how nature and women become parallel sides of control in the novel. Ecofeminism in the novel. Ecofeminism argued that the same patriarchal logic that dominates women also exploit nature. Thinkers like Bandhana Shiva have argued that capitalist patriarchy treats both women and nature as resources for extraction and control. In Escape, this logic becomes extreme. Women are seen as dangerous because they represent uncontrollable biological reproduction, just as nature represents unpredictable ecological process. Thus, eliminating women becomes symbolic of eliminating nature itself. Biopolitics and control in the novel. Michael Foucault's concept of biopolitics explain how modern power regulates life.
regulate life processes like birth, reproduction, health, and death. In the novel, the state controls reproduction through bioengineering and eliminates natural childbirth. Surveillance is constant. The state monitors bodies and emotions. This is biopower at its most extreme, while life itself becomes a political project. The Anthropocene context. The Anthropocene refers to the geological age shaped by human activity. In escape, ecological damage is irreversible. Cities are submerged, land is contaminated, resources are scarce. Human arrogance has reduced nature to ruins. The dystopian setting reflects our contemporary anxieties about climate change and environmental collapse. Escape as the womanless dystopia. One of the most disturbing elements of the novel is the systematic elimination of women. The justification is survival. Women are seen as threat because natural reproduction cannot be controlled. Instead, artificial methods are used to be sustain the population. Femininity becomes both feared and commodified. The absence of women reveals the fragility of society that tries to erase natural processes. Maisie as a symbol of hope and resistance. Maisie is the only surviving girl in the novel. She is hidden and protected secretly. Her existence itself is an act of resistance. She represents natural continuity and ecological regeneration. Unlike the artificial system of survival, Maisie embodies organic life and emotional depth. Her survival hints that nature cannot be completely erased. Surveillance and militarization. The society in Escape is heavily militarized. Technology is used not to heal the planet but to monitor and control individuals. Surveillance replaces trust. Fear replaces community. This reflects contemporary concerns about authoritarian governance in terms of climate crisis. Climate fiction dimension in the novel. Escape can be read as an important Indian contribution to climate fiction. Unlike many Western dystopias, it directly connects ecological disaster with gender politics. It does not just show environmental destruction, it asks how societies restructure power in response to climate crisis. Thus, the novel expands the scope of Indian climate narratives. Gender violence and ecological violence. There is a structural parallel in the novel. Nature is exploited. Hello, man. Ma'am, I could not understand you. Hello? Okay, ma'am, I'm going to conclusion. In conclusion, Escape presents a powerful ecofeminist dystopia. It shows how ecological collapse, gender elimination, and biopolitical control are interconnected. By imagining a womanless dystopia world, the novel forces us to rethink climate fiction's approach to survival and resistance. Ultimately, Pantmanaman suggests that the true survival depends not on eliminating nature, but on restoring balance between humanity, gender, and ecology. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. So next presenter here online is Sridhama Chaudhary. Is there Sridhama Chaudhary? I could not see Sridhama Chaudhary online. Sridhama Chaudhary. She was not there before. Sorry, Datta. Are you there? Sorry, Datta. Sangeeta Sahu. Yes, ma'am. Okay. So Sangeeta, please. You are the next presenter. So she is a student from School of Business and University of Manchester. Her topic presentation is From Care Work to Give Work, Gender, Labor Law, and Economic Insecurity. You have 10 minutes of time. Start your presentation. Ma'am, my skin is. Yes, it is there. It's visible. Let me start with a simple question. What's happened when flexibility replaces in the world of work? For millions of workers today, especially women and migrant laborers,
flexible digital work, opportunity and independence. Yet, behind that promises often lies some insecurity, lack of protection, and growing economic insecurity. Good afternoon, everyone. My name is Sangeeta Sao, and today I will present my paper titled From Care Work to Gender, Labor Law, and Economic Security. To understand this issue better, let us first look at the broader transformation taking place in the world of work. The nature of work is undergoing a significant transformation due to globalization, digital platforms, and technological innovation. Flexible employment arrangements such as gig work and platform-based labor are expanding rapidly across the world. This changing labor landscape raises important questions about the adequacy of existing labor laws and social protection mechanisms. To see the scale of this transformation, we can look at the rapid growth of Greek economy in India. India is witnessing rapid expansion in platform-based employment across sectors such as riding, hailing, delivery services, and digital freelancing. As you see, according to estimate by Niti Aayog, India had approximately 7.7 million Greek workers in 2020. This number is expected to reach to 23rd million by 2030. As you see the graph here, 2020 to 2030, how the number of gig workers is increase in the labor force. Next, this brings the actual research problem of our study. Flexible work arrangements are frequently promoted as tool for economic growth and employment generation. Major concerns include absence of formal employment contract, lack of social security benefit, income instability, and wages volatility, gender-based discrimination in employment opportunities. To explore this question, the study focused several specific research problems. The main four research objectives are to examine Indians' labor law framework from a gender perspective, to analyze the role of gig work and migrant labor in the evolving, to identify legal and constitutional related to equity, explore the potential impact of artificial intelligence and platform governance on labor relations. To achieve this objective, the study follows a particular research methodology. This research is primarily relies on secondary source of data, including government policy report and labor statistics, judicial decision and constitutional interpretation, academic literature on labor law, gender studies and migration, also report from international organization and policy institution. Having discussed the methodology, I will now move on to the key dimension of the study, the gender perspective. Women's participation in the gig economy has increased due to the perceived flexibility offered by digital platform. As you see the figure here, female labor force participation in India, main sources in World Bank, how increases graph are increased in this chart, but also the women worker in gig platform often face lower earning compared to male workers, limited access to maternity and social security benefits, safety and mobility concerns, the continuity burden of unpaid care work at home. As a result, gig work can reproduce existing gender inequalities in new digital form. Alongside gender inequality, another vulnerable group within this labor market is migrant workers. Migrant workers constitute a significant portion of India's labor force, particularly in informal and platform-based sector. As you see the pie chart, here we show that informal section are covered 80% and formal sector are covered 20%. And the pie chart shows are given into the International Labour Organization. But they often face multiple obstacles in this field, like lack of stable employment contract, absence of health and social security coverage,
irregular wages and job instability, limited access to legal remedies and welfare schemes. These realities highlight the need to examine whether current labor laws are capable of addressing these challenges. India has undertaken major labor law reform aimed signifying and consolidating labor regulation. However, there are often seen several gaps like gig worker lack of clear legal classification as employee or independent contractor. Platform companies operate with limited regulatory oversight, and gender-specific concerns are rarely addressed in labor policy design. Beyond labor laws, these issues are rises border constitutional concerns, and economic insecurity in the labor market also raises important constitutional concern, mainly focus on Article 14, which is also known as the right to equality before the law. Article 21, right to life and livelihood, and the directive principle of state policy, which promoted the social and economic justice. These constitutional provisions emphasize the responsibility of the state to ensure fair and equitable working conditions. Looking ahead, another factor that will significantly influence labor relations is technology in the recent years, which is artificial intelligence and digital algorithms are increasingly used by platform companies to manage workers. These technologies influence like task allocation and schedule, performance monitoring, wages calculation, and rating system. In light of these challenges, several recommendations are necessary, like recognition of gig workers within labor law framework, extension of social security benefits for platform, development gender sensitive, regulation of algorithm management, and platform governance. In light of these challenges, we conclude the clear reflection of this study. The rapid expansion of gig work reflects broader changes in the global economy and technological innovation. However, without adequate legal protection, these development may deepen existing inequalities and economic vulnerabilities. Therefore, labor law must evolve to ensure that the future of work is based on the principle it protect dignity, equality, and economic security rather than the mere flexibility. Thank you so much. Thank you. Questions will be raised afterwards. So we like. Now we have another presenter, Pallavi Das and Dr. Subhashis Mukhopadhyay. Pallavi Das. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? So she is a research scholar of IITSG, that is Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Singapore, along with the professor, Dr. Subhashis Mukhopadhyay, your paper. The topic of her presentation is the cost of fair, emotional labor and security in West Bengal's Assam. You have 10 minutes of time altogether. Kindly proceed. Yes, ma'am. Ma'am, is it visible? Hello? Ma'am, is it visible? Hello, ma'am? Hello? Ma'am, is it visible? Ma'am, I'm sharing the screen. Ma'am, is it visible? Hello? Uh, Ma'am, can I start? We have already started. And we are less Yes, than ma'am. 9 minutes now.
So, good afternoon, all. My name is Poulami Das, and I am research scholar from Department of Humanities and Social Sciences from IST Shibpur, and my supervisor, Dr. Subhashish Bandyopadhyay, Associate Professor, Department of Humanities and Social Science from IST Shibpur. So, my topic name is the cost of care, emotional labor, and precarity in West Bengal's ASHA workers. So, ma'am, is it screen is visual? Hello. So I'm starting with this. The ASHA workers that are introduced first in the India Lodge when the National Rural Health Mission in 2005. The aim of the NRHM was to make primary healthcare available, affordable, and accessible, accountable to the rural population, and especially in the poor and vulnerable communities. So this initiative introduced the accredited social health activist as a key component of the public health strategy. ASHA workers, predominantly women from the marginalized communities, serve as a backbone of the rural public health infrastructure. But this, despite of their critical role, they are classified as the volunteers rather than the employees, rendering them the invisible within formal labor and protections, and perpetuating a systematic de-evolution of the gender care work. Their quasi-legal status excluded them from the minimal wage guarantees, underpaid labor, and unpaid incentives in public health sectors. ASHA workers are supposed to be trained to become a bridge between the community and the public health systems. And furthermore, the next slide is my objectives. My objectives are to analyze the nature of emotional labor performed by the ASHA workers in their daily healthcare activities, to study the economic precarity faced by the ASHA workers due to their classifications as volunteer instead of their former employees, and to find out the impact the emotional and economic pressure on the mental health and well-being of the ASHA workers. That are my objectives, and I'm moving to the next slide, and my next slide is the literature review. Some of the text I find out that first of all that the attitude towards the mental ill among the accredited social health activists, that in the Ahmedabad, which is studied by the Hardik V. Patel and with other authors. So in this study, they shows that the frontline healthcare workers and community laborers in India feel about the people with the mental illness under the district mental health programs. The findings showed that the ASHA workers generally showed kindness, acceptance, and the positive attitude towards the people with the mental illness. But somehow, on the other specific areas, they still showed the some negative and stigmatized belief to these mentally ill people. And my next study literature, that the ASHA workers during COVID-19 in India at the intersection of gender and work by the work by this studied by the Shabita Menon and with others authors. So they studied that the ASHA workers can help to the improve healthcare access, but
They cannot fix a healthcare system alone. That's not mean to be a cheap substitute for the doctors and nurses. ASHA workers work between the community and the formal health system, so their job is complicated. They face many structural problems like the lack of medical supplements, too much paperwork, little support from the strict and the hierarchical health system. So these are the problem for the ASHA workers. And the third textual analysis is the promoting health in the rural India, enhancing job performance of lay healthcare activists. This studied by the Jatin Pandey and other authors. Uh, they showed that in the study to improve the health system in the India, especially the village government need to recruit more ASHA workers. There are three main village workers, likely the accredited social health activist workers, Anganwadi workers, and auxiliary nurse midwifery, ANM workers. If they work together, that would be the more effective for the rural population, which are the who are the mostly vulnerable from the areas, and their work are segregated. Yes, ma'am. Okay. So these three are the my research gap. The limited focus on the emotional. I wanted to show that the limited focus on the emotional labor of ASHA workers. That many studies discusses that the role of the paper maintenance of ASHA workers, but they very few studies analyze the emotional labor they perform the while interacting with the families and other communities. And the next research gap is the insufficient research on the mental health and well-being, that the existing literature mainly focuses on the health services delivery, but there is lack of focus on the mental health, stress, and psychological well-being of the ASHA workers. And the third one is the last one: lack of the studies of linking emotional labor with the economic precarity. That shows that the previous research often studies low incentive or payment issues separately, but there is insufficient research on the integrated analysis of emotional labor together with the economic insecurity. These three are the my research gap. And moving to the methodology, these are the my this is my methodology. This study will adopt the qualitative research design to explore the experiences of the ASHA workers regarding emotional labor and economic insecurity in West Bengal. The study will be conducted in the selected some rural areas of West Bengal, where the ASHA workers are actively involved in the delivering public health services. Some semi-structured interviews will be conducted with the ASHA workers, and primary and secondary data will be used in this study. And lastly, I'm moving to the conclusion. Uh, this study showed that the ASHA workers are required to constantly manage their emotional while they are providing compassionate care and support to community members. In spite of that, they are still underpaid and unpaid incentives. This continuous emotional engagement and combined with the economic insecurity and lack of institutional recognition places a heavy psychological burden on them. So therefore, this study concludes that the meaningful policy reform are and necessary to ensure the dignity, security, and well-being of ASHA workers. These reforms should include their fair remuneration and formal employment recognition, access to social security benefits, and institutional mechanism for the psychological support. And
These are my references. Thank you all. Is Solik Datta present? Solik Datta, are you here with us? Sridhar Chaudhary. Sridhar Chaudhary. It seems that Sridhar Chaudhary and Solik Datta have not joined on the left. So let us proceed with the questions. So I'd like to request the audience, if they have any queries, and the students, if they have any queries or questions to any of the speakers, please, this is the time. You can ask the question. Voice. And when women are not revered, all constituents become fruitless. So here also, Dr. Biswas, he pointed out that Manu, he particularly reflected that women should be revered, should be respected, but at the same time, in his book, Shriti, he said that women should always be protected under the guardianship of a male or male, be it a father or a brother, husband or son. So they should always be under the protection or care of a male guardian. Then he gave examples of, from reformers, especially great reformers of India who worked on women of 19th century Bengal or India, like Ishwar Sagar, Keshav Chandra Sen, and those educated male reformers who are also leading contradictory lifestyles. What they were actually teaching or actually not following themselves. He pointed out that he highlighted the example of women of indifferent faiths, be it Gargi, Great Seer. Then even he talked about Kalpana Datta, Nasrima Tasvin, and many women political leaders of present day who had set an example to the women of India and the world for fighting for their equality, for their struggle, and setting examples. Then we had an online presenter, Ritvika Chaudhary. She talked about the movie Encanto, where the characters, Encanto is a village, this animation movie, where actually there's a village beyond a mountain, and that is full of magic. In that village, every child, when they get to the age of 5, they actually get a blessings or gift in the form of thing. As we receive gifts on our birthday, so when on the 5th birthday, every child used to get gift. So that thing, the gift that they used to receive is power, magical power. Like here, the protagonist, two protagonists, especially Yusa, who had the power of, super strength, and Isabella, another sister, she was gifted with perfection. But another daughter of the same magical family, her name is Mirabelle, but she did not possess any such thing or gift. But here, the main characters, what they are revealing is that they are not about the gift, but they are actually, the thing is actually a burden, because to maintain the perfection, to hold the strength, not of only the magical family, but of whole village, is in itself an unspoken burden that they
cave, workers or some to gig workers, all the girls. She taught me had beautifully and very meticulously done this, and she had presented all the reports of Niti Aayog, where she had reported, where the Niti Aayog had reported that in India currently 7.7 million workers are gig workers. Today also, if you look about our own cities and we find even the geometric triangles, which used to be male mostly, nowadays we women are also doing that. They are also doing the delivery using this gig work. So this is a change. So here also we can see in our own city, not many, but a few, one or two gig workers. I mean, mostly it's male. Yes. It's male. But now, slowly, this is the women are stepping in this field also. Although it's an informal labor where job security, social security, health benefits, maternity leave benefits are not included. Yet, in this informal and platform-based sectors, the women they are participating. So, I mean, it's gendered. So she has talked about of all the genders here, and she also talked about the guarantees that Constitution supports, whether it is Article 14, which guarantees equality before law, or 21, economic right, guarantee principles. So very well presented and well researched paper, I must say. Next was Pauli Das. She talked about ASA workers, and she highlighted how these ASA women workers, they mostly come from marginalized communities or societies, and they serve in the rural area as a public health workers, and they are the supporting system of the rural villages for social health or psychological related problems. Yet these ASA workers are not given the permanent, I quote, employee status, but are referred to as, quote again, volunteer. So thereby they are denied all the social security, retirement benefits, and that contradictory what ASA workers are actually giving the psychological support, mental health support to the village people, yet they themselves undergo tremendous emotional and mental pressure, and this is also pointing to the exploitation of women labor psychologically. So all the papers, just 5 papers in this section and segment, were from different areas, whether from labor law and labor or ecofeminist novel or movie. The 2 papers I would have loved to hear, especially episode that is the last law of Sabi Mills novel. Yet it's about, it was a beautiful story of creating a flying carpet and the struggle of a girl where Kashmiri women actually are given, but they are not shared the secrecy by the male. Only the male worker of the family are given the secrets of how to what the give the last, that in the making of carpet, the final touch. The girls are given help, but they are denied, and they are not given, the family feels that this sacred thing should not pass on to the female, but to the male only. But then, unfortunately, sorry, could not present. It was a beautiful novel. So this session was wonderful, and if again I'd like to ask if any questions there from the audience. So it seems that everyone has no question, all of them are satisfied. So with this, I'd like to end this technical session. Thank you all. Respected Chairperson, participants, and my colleagues, as we come to the end of the technical session, it is my privilege to express our sincere gratitude to our respected Chairperson. Your insightful observations, thoughtful guidance, and valuable remarks have truly enriched this session.
On behalf of the organizing committee and all the participants, I extend my heartfelt thanks to you for graciously chairing the technical session. Before valedictory session, we will have to wait for the Before outside participants, they want to be with us, stay with us till the valedictory, so they can stay. They can stay with us and witness this valedictory session. Not a problem. I just wanted to ask Follow me, you are organizing the class of members in West Bengal, but have you chosen any particular area for your survey? Yes, ma'am. I mean, have you done any studies in a particular village in West Bengal, or have you there is a general idea that you are present? Ma'am, I could not clearly hear you. Ma'am, can you please repeat? So I asked that for this presentation, did you actually Yes. go to some villages and taken the details from particular region of West Bengal? Yes, ma'am. Particular area, ma'am. First, I have selected that the Barashat. Not, I'm planning to study field work, but not yet started. And my supervisor had said that the in Barashat, and after that I be studied in the Dokhin Dinajpur. Okay, ma'am. After this, we have valedictory session, and if the online presenters who are feel can stay with us and see the valedictory session for Jen.